Okay, so waxaan bilaabaynaa maanta week 2 insha Allah. So week 1 haddaad samaysa good, haddaadan samaynin try your best insha Allah inaad soo dirtid as soon as possible. Dadka aanan horay access u helin oo aanan micnaha helinba waxii, I'll give you access insha Allah, and then you could do week 2 aad samayn kartaa. And everything waa duubnaa wax kasto, so lectureka horena waa duuban tahay, lecturekaan waa duubaynaa, so you have access to everything insha Allah. So week 2, what are we covering week 2? Week 2 waxaan ka hadlaynaa responsive design aan ka hadlaynaa. Let me just Discord disable kare notification kisa. Give me a second. I think it's too complex to okay. Dimalaas ka joogo. Okay, so responsive design aan cover garaynaynaa hadda maanta insha Allah. And responsive design ka waxaan ku baranaynaa, and I'm just going to close it for now. Responsive design waxaan ku baranaynaa waxaa soo barateen HTML iyo CSS. So now we're taking to the next step. Marka maxaa u baahanaa? Why do we need a responsive design? Maxaa u baahanaa? So back in 2007 kii, 2007, yaa ii sheegi karo something big happened in 2007. What happened? In technology, adduunka technology, wax big a dhacay. applicationada soo baxaya mobilada. Okay? Think of dhinaca and maybe telefonada. What happened? iPhone. Yep, iPhone soo baxay 2007. It was wuxuu ahaa shiftiga ugu weynaa oo dhinaca mobileka telefonka in laga isticmaalo and in laga isticmaalo maxaa la dhihi jiray website-yada. So website-yada before that waxaa la isticmaali jiray telefonada waxaa laga isticmaali jiray telefono oo sida camal sidekick phones waxyaalo kala duwan, laakiin badanaa responsive looma baahnayn. Macnaha looma baahnayn in uu website-ka si special gooni ah loogu sameeyo telefon. iPhone markuu soo baxay waxay noqotay in ay dadka ka fikiraan okay, dad badana iPhone-ka isticmaalaya hadda, adoption badana la sameeyey oo aad u fara badan. Marka waxaan u baahannahay hab website markay galaan oo telefonka ka galaan in website-ka naga u ekaado wax qurxan una ahaanin wax maraxa una ahaanin. So let's say camal haddaan dhahno waxaan leenahay old website design on phone, no, something like that. So let's say I'm looking at website gasho. I'm not sure if this is one of the, yeah. So it looks something like this website key. If we zoom in, so it looks something like this. Marka la galo website-ka and waaga hore macnaha hadda daa gasho website telefonka gasho waxay u egtaa app inaad gasho camal uma ba ekaba website dhanba. Waaga hore marka la galo waa inaad zoom garaysid iyo pinch and zoom waa meesha ka imaaday waayaba sawirada iyo pinch and zoom marka la dhahayay. Also website-yada pinch and zoom waa lagu samayn jiray. So you pinch and zoom haddaad inaad aragtid qoraal waa soo jiidaysaa waxaa leedahay okay, and then dhinaca kale haddaad aragtid inaad aadid waad slide inaad samaynaysaa website-kii. Website-yada noocaas marka waxaa waaye waa ma fiicno like because sababtoo ah qofka website-kaada markuu soo galo waxaa u baahan tahay experience uu ka helaya inay tahay experience fiican, right? So let's say camal if we go to any website, let's go to like let's go to my website, okay? And now we're going to try it as a phone. Ahana isku dayna. We're going to try it as a phone. So browser gudihiisa waxaa jiro option, or if you go to inspect, fiirisid this is a developer waxaa la developer tools la dhahaa waxaan. So basically waxaa waaye as a developer ku caawinaysaa waxaan dhan. So waxaan baranayna waa HTML, waa kan inta ku jirtaa, CSS gacan ku jirtaa. There's all these tabs aa jiro oo kala duwan oo baran doono. We're going to go through all these tabs, and as a developer waa baranaysaa each one of them. Most of them waa baranaysaa. So console kan iyo application kan waxaan dhan baranayna. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ka dhigno website kanaga mobile, like we viewing from mobile. You just click here, meeshaan aad dhagsiinaysaa, and then the website ka turns into a phone, right? So now you could actually just meeshaan ka dooran kartaa phone ka aragtid inaad ka aragtid. iPhone camal, this is how your website uu ekaan doono. Hadda iPhone ka view garanaysid, website kaasaan u egyahay. So you see hadda website-keygii awal siduu ahaa waa saan. Aan isbarbar dhigno hadda. Let's go to here. This is how it looks. You can see waxaa arkaysaa, you can see the menu, arkaysaa, the navigation. Wixii dhan arkaysaa, laakiin telephone markuu yahay navigation-ka meesha kuma jiro. Waxaa ku jiro button-kaas, you click it, intuu kasoo baxaya. Adiga website badan marka aadid waa you get used to this. Waa baratay inaad aragtid waxaan waxaa la kan hamburger menu la dhahaa, hamburger menu, because hamburger uu egyahay. So so you click it, waxaa ku soo baxaya meel oo drawer ah,
oo ku jiraan navigationki wax ku jiraan. So kuwaan dhan waa la qaaday, waxaa la geliyey meeshaana la geliyey. So this waxaa la dhahaa mobile responsive aa la dhahaa website-ka. So now haddii aad scroll down, you can scroll down, dhinac ma aadaysid, you're not going left and right ma aadaysid. Contentigii oo dhan waxay noqotay hal view basay noqotay, sida app adoo ku jira camal ay noqotay. So ma jeedid. Eh, kuwaan hoos hadaa aadno way isgarab yaalaan. So ma jeedid. Sectionkan HTML, React.js, whatever, and then here sectionkan saddex qaybood waaye. hadda marka taleefanka laga galo saddexda qaybood way isdul saaran yihiin. So ma jeedid. Kan waa kana, waa kana, kana waa kana. This is because waxaa lagu sameeyey responsive aa laga dhigay website-kii. Mobile responsive aa laga dhigay. Mobile responsive waxaa marka website-kii one way markii laga fiirinayo desktop-ka ama computer-ka weyn waa one way. Hab gooni u samaysan yahay. Markii laga fiirinayo taleefankana hab gooni u samaysan yahay. Laakiin waxaan isbedelaynin content-kii information isma bedelayo. Just waxaa isbedelaya un sidii wax u qaabaysan yihiin, like the layout bisa isbedelayso, you know. And you could always no, we could change it to tablet. waxaan ku bedelayna, let's change it to like an iPad, iPad Pro aan ku bedelayna. This is how it looks. iPad Pro-ga so ujeedid, if we zoom in, iPad Pro-ga hamburger menu wuu joogaa, right? But still waxaa soo baxay login-kii. So that means micnaha waa laga fikiray like okay, so qofka tablet hadduu haysto aan iPad waxaa haysataa more space haysataa, xoogaa yaro space haysataa. So isticmaal spaceka taa ka dhigin just telephone camal ha ka dhigin, oo navigationki wixii dhan ha qarinin completely. So button yarkan soo reeb. Haddaan hoos aadno, you can see waa la isgarab dhigay bahaladii. Maxaa yeelay there is enough space ha jiro. Space oo ku filan in saddexdoo la isgarab dhigo yaa yaallo. Markuu space ku filnaan waayo, waa meesha marka laga bixinaa. So hadda waxaan samayn karnaa, we could go here responsive and we could drag, waan jiidi karnaa ilaa aan aragno wax marka isbedelayaan. So arag markaan jiidno, waa jiidaysaa, waa weynaysaa. Xoogaa tablet yaro weyn waaye, bigger tablet, and then wixii isbedelaya informationkii si loo soo bandhigayay isbedelaya. So ma jeedid. waa arkaysaa navigationkan uu soo baxaya all of a sudden. See? And then sii weynaynaa oo isbedelaya, and then markuu point gaaro navigationkan soo baxaya. kuwan waxaa la dhahaa marka isbedelkaas isbedelayo waxaa la dhahaa this is called breaking point. Breaking point aa la dhahaa. Responsive design markaa baranaysid waxaa la dhahaa breaking point. Breaking point waxaa waaye hadda markaan yarayno, you see the navigation ku ka bax meesha. That's one breaking point. Breaking pointskaas waxay ku jirtaa somewhere around waxaa waaye 1200 1240 something, 40 camal waaye, right? Around there waaye. 1240 pixels markuu yahay widthkiisa website-ka. That's a breaking point waaye. And then button-kan ama login-kan meesha markuu ka baxayo goorme waaye, you keep going, and then breakpoint-gii almost waa gaarnay. It's right here. Okay? So that's a breaking point. 700 iyo adiga 70 camal meelaas, I think in it, yeah. I'm 65, whatever. Somewhere around there waaye. One breaking point waa taasna, another breaking point. taasna waxaa samaynaysaa koodkaada oo ku sheegaysaa, waxaa leedahay breaking point 765 markii la gaaro, whatever, waxaa qarisaa buttonki qari, whatever. You could say that too, waa dhihi kartaa. And then you could keep going, and then breaking pointiga kala arkaysaa oo kala duwan. So majeeda kan wuu sii yaraanayaa, this qaybtan sectionka wuu sii yaraanayaa, and then that's it, the breaking pointiga. Okay? So these are breaking points aa la dhahaa. waa mobile responsive design markaa samaynaysid. waa inaad ka fikirto taleefanka, waa inaad ka fikirto iPad-ka, waa inaad ka fikirto device kala duwan oo micnaha la soo saaro. waxaana device, all these devices inaad ka fikirto waay. Laakiin the good thing is uma baahna inaad dhahdid iPhone hadduu yahay saan dheh, hadduu yahay iPad saan dheh, Samsung S20 Ultra hadduu yahay saan dheh ma dhehaysid. waxaa ka fikiraysaa on just breaking point, right? And then ilaahuma la soo saara device cusub, waxay rabtaa ahaato still breaking pointska soo gelayaan. Of course waa laga fikiraya, let's say camal haddii la soo saara device oo aad u yar sida let's say camal watch camal ama saacadda, then that's really small because hadda inta kuma jirabo, that's too small because informationka caradu ka badan yahay, ma fit gareynayo screen yar oo intaan camal la eg ma fit gareynayo. Doesn't make sense. So markaas waa in la sameeyo a whole new layout, in la sameeyo layout cusub in la sameeyo waa website-ka lagu sameynayo, right? So you have to think about marka waxaan ka fikiraynaa marka saddex waxaan ka fikiraynaa. We're thinking about a phone, an iPad camal ama tablet, and waxaan ka fikiraynaa an anything else oo ka weyn.
wax kastoo ka weyn wuxuu noqon karaa either computerkaada desktopka, wuxuu noqon karaa TV. So websitekaada haddii TV laga soo galo oo weyn oo 48-inch TV haddii laga soo galo suu u egyahay websitekaada. That's something you have to think about. So that's responsive design marka laga hadlayo, that's what we're talking about. Waxaan ka hadlaynaa like sidee websitekaada u tusi kartaa device kala duwan. Okay, I have a quick slide halkan I can go through. So wixii hadda ka hadalnay slidekan waxoogaa tataabanaya. So, what is a responsive layout? Responsive layouts combine features of fixed, adaptive, and fluid websites. Okay, so kuwan fixed, adaptive, fluids waa hababka kala duwanaa oo loogu talagal hababka kala duwanaa oo la iskugu dayay in website looga dhigo mobile responsive ama looga dhigo inuu telefonka fit gareeyo. Fixed waxa waaye oo habka caadiga naqaano oo aan responsive ahayn, macnaha isma bedelayo. Adaptive waxa waaye in basically la dhaho kabsoqaad percentage waxa la isticmaalayaa oo basically la dhaho okay, waxaa ka dhigtaa haddii websiteka uu iPhone yahay sankrig, hadduu yahay tablet sankrig, basically wuxuu ku adapt gareynayaa device kala duwan. Fluidna waxa waaye ha fiirinin breakpoint, ha fiirinin waxa hadda fiirinin breakpointska, just markii la weyneeyo bedel, markii la yareeyana yaree, that's it. So kuwaas oo dhan waa waxyaalo lasoo dhaafo waa these are maxaa la dhihi jiray habab kala duwan oo la iskugu dayay in websiteyada looga dhigo responsive. Kulliya la isku geeyey marka waxaa laga dhigay responsive layout la dhaha. So responsive layouts combine features of fixed, adaptive, and fluid websites into one seamless experience. Media queries are used for constraint responsive units so that tan waan baran doonaa all this stuff waa jargon waayo waxaan. I don't like aniga jargon ma jecli. I don't like jargon, ereyo jargon. Media query waa jargon. Viewporting waa jargon. Macnaha waa ereyo just lagu soo tuuray waaye. So basically media query maxaa waaye, we're gonna learn media query si gooniya u baranaynaa. Media query waxaa waaye waa rules waaye, rules lagu sheegayo okay, haddii uu device-ku yahay desktop rule gooni ah, hadduu yahay tablet rule gooni ah, hadduu yahay mobile or rule gooni. So media query waa just waa CSS rules waaye, CSS rules. Okay, and then what is viewport maxaa waaye? Viewport waxaan baran doona waaye, don't worry about hadda, but waxaa waaye one line of code waaye, line of code oo noo sheegayo if the noo sheegayo which device aan ku jirnaa. Line of code noo sheegayo which device ama which size aan ku jirnaa. It's not even device maaha, which size waaye, which size aan ku jirnaa. So browserka markuu kasoo gasho websiteka, once a websiteka soo gasho viewport technology lahaa jiro oo like it's one line of code oo websitekaada gelinaysid oo dhahayo okay, I know sizeka aan joogno, right? So websiteka marka hore CSS-kaada waa inay ogaato which size aad joogtaa, right? It has to know first which size. Then markaas ka bacdi waxay samayn kartaa it could apply the ruleska ku apply gareynaya. So ruleska oo CSS-ka aan samayn doono yuu ku apply gareynaya. So viewport waxay naga caawinaysaa marka inaan ogaano inteen joognaa, ma waxaan joognaa desktop, ma waxaan joognaa tablet or mobile. So it says marka media query are used to constrain responsive units so that as the viewport expands, viewport macnaha meesha laga arko waay wax, meesha laga arko viewport waa either which device. Viewport expands markii sii weynaato viewportiga or shrinks, you get an experience that looks and functions beautifully across thousands of devices and screen sizes. So haddaan isticmaalno labadan technology, haddaan isla isticmaalno, waana baran doonaa each one of them, haddaan isla isticmaalno then waxaa soo baxaya website oo device kasta aa ku jirtid ama ha yaraato ama ha weynaato, website waa qurxan yahay, it looks really nice, waa sawirada waa aragtaa, qoraalka waa aragtaa, you don't have to inaad samayso wax pinch oo zoom ma samaynaysid, wax inaad raadis uma baahnid, it looks like an app uu egyahay websiteka dhanbo, right? So that's responsive. macnaha waan ka hadalna waa just example. Let's go to the next slide, or let's go more detailed. Features of responsive layout, okay? So responsive layout marka lagu sheegayo wuxuu leeyahay qaybo kala duwan uu leeyahay. Responsive is often divided among desktop, tablets, iPhones. Responsive units are used throughout the site. Responsive units marka la dhaho waa intusaana responsive units waxay yihiin. Basically waxaa laga wadaa, so waxaa jiro waxa la dhaho slide kale aan uga sheeg ka hadlaynaa, but just in general waxaa jiro waxa la dhaho responsive, waxaa jiro waxa la dhaho
absolute, I don't know the spelling, but absolute units waxa la jiro iyo responsive units maxaa laga wadaa kuwan waxaa laga wadaa let's say camal pixels 10 pixels waa absolute macnaha waa fixed waay isma bedelayso it doesn't matter waxa meesha aadid device si u weyn tahay it's gonna always gonna be wuxuu noqonayaa waa 10 pixels isma bedelayso laakiin haddaad dhahdo 20% haddaad dhahdid 20% 20% way isbedelaysaa so percentage-ka waa responsive unit waaye waxaa kaloo responsive unit kuwo kaloo waxaa jiro lasii sameeyey oo la dhaho mid waxaa jirta la dhaho waxaa la dhahaa rem rem maa jirto rem waxaa waaye one rem so one rem waa units la sameeyey waaye these are units kala duwan one rem is equal to 16 pixels okay so remka waxaa loo sameeyey browserska loo sameeyey basically waxay ka caawinaysaa website-ka hadduu yar yahay textigaadu way yaraanaysaa website-ka hadduu weyn yahay textigaadu way weynaanaysaa that's usually rem waxa loo isticmaalo rem waxay fiirinaysaa like meesha aad joogtid like the screenka aad joogtid and then textiga weynaynaysaa ama yaraynaysaa depending on meesha aad joogtid so rem is always good rem aan isticmaalayna from now on pixels ma isticmaalayno from here on percentage na isticmaalayna meelaha qaarkood usually aad looma isticmaalo percentage so kuwan waxaa la dhahaa marka these are called gudahana usii geli doonaa responsive units aa la dhahaa waxaa jira fixed unit waa sida camal kuwan ama waxaa la dhahaa absolute units kuwan waxaa la dhahaa responsive units aa la dhahaa and media query are used site accommodates thousands of devices and takes longer to build okay so basically marka qaybo ka kooban yahay featureska of waxa way responsive designka waxaa ka mid ah micnaha media query inaan isticmaalno aan baran doono site accommodates thousands of devices website-kaad uma baahnid inaad device kasta aad u dhistid website gooni uma baahnid just waxaa isticmaalaysaa ruleski iyo waxyaalahan baranayno insha allah and then it will fit any wuxuu fit garaynayaa ama ku shaqaynayaa device kasta ku shaqaynayaa okay that's the featureska or responsive designka CSS units so hadda waxaan fiirinayna waaye like I was just talking about it CSS unitska marka waxay kala baxaan qaybo kala duwan oo kala baxaan waxay kala baxaan waxay leeyihiin length value waxay leeyihiin width waxay leeyihiin margin padding font size waxaas oo dhan waxaa siinaysaa numberkaa siinaysa marka wuxuu noqon karaa either number oo fixed ah sida camal absolute length aa la dhahaa kuwaas ama absolute waxaa la dhahaa properties items properties aa lahaa ama wuxuu noqon karaa responsive ama fluid wuxuu noqon karaa maxaa la jira units right so kuwaana isticmaalana marka anaga responsive units kana isticmaalana sida camal for example rem badana ma isticmaalano rem isticmaalana inta badan vw ma isticmaalana inta badan vh na badana isticmaalana percentage ka isticmaalana kuwaan badana waxaa loogu talagalay waa baran doontaan mustaqbalka but usually waxaa loogu talagalay like websiteska website-ka lagu isticmaalayo larger screens sida kaan ka hadlayo 48 inches waxaas marka lagu isticmaalayo oo lengthiga aad u weyn yahay remkaana wuxuu ka caawinaya just instead of pixel rem aa isticmaalaysa always okay waana fiirin doonaa percentage let's say camal widthka badanaa waxaan isticmaalaynaa percentage so waxaan leenahay waxaan soo baranay markaan isticmaalayna width 45% markaan idin dhahay baranayseen that's usually percentage meesha loo isticmaalo it's important to use relative lengths for responsive websites. So relative lengths yaa loo isticmaalaa hadduu website-kaad aragtid inuu noqdo responsive. Okay? If you use M or rem, elements will scale to the browser or the device. Saan ka hadlay haddaa M ama rem isticmaashid basically wixii aad ku samaysay ama ka textig qoraalka weynaanayaa depending on the screenkaada. So TV weyn haddaa haysato oo rem aa isticmaashay then uma baahna qofka inuu TV kusoo agdhaado inuu arko website-kaada qoraalkiisa automatically qoraalku soo weynaanayaa TV-gu la ekaanaya wixii dhan isla ekaanayaan depending on saa website-kaada u set up garayso of course so those are two things aan u baahan inaan ogaano waxaa jira absolute units and relative lengths basically and hadda ka bacdi waxaan isticmaalaynaa relative lengths from here on viewport what is viewport So viewport is one intusona as a like real world example intusona dimalahan. Viewport is the user's visible area of the web page. So website marka qofka soo galo like the minute aad soo gasho website-ka waxa ku aragtid website-ka
this is انا this كنت is عدت السنه this is your viewport. خلاص محمود وخلف Mute قرأ إن شاء الله. Mute yourself. اللي كان Mute قرأ. قفا mute كسو بعد. Let's mute. Where's my um sorry. قفا عندها request unmute. Okay. قرأ أهو. And okay. Co-host إن شاء الله هند مركو قف كسو بحماشة وعدي كرتا you can mute them إن شاء الله. And you go ahead and mute them إن شاء الله. Okay. Let's go back. So website this is your website. So this is the viewport. Viewport, the VB also Gabi. This is your view. Basically, your website is your viewport. Ama waxa ka aragtid website ka. So let's mute inshallah. Let's mute Dahir. Qofka, let's mute inshallah. Let's not disturb the class. And okay, so device-ka aad ka soo gashay website-ka, that's your viewport. Device waxay noqon kartaa computer, waxay noqon kartaa TV, waxay noqon kartaa phone, waxay noqon kartaa device yar. So whatever device aad ka soo gashay, that's your viewport. So viewport is the user's visible area of the website. معناها maxaa waaye waxa aragtid waaye. Whatever you see waa viewport-gaada. Viewport varies with the devices and will be smaller on mobile devices and will be larger on computer screens, basically. So viewport marka you use one line of code. This is the line of code aan isticmaaleyno. This is it. So you put this waxaa gelinaysaa qaybta headerka website-kaada gelinaysaa. So HTML kaan baranay. This is the HTML. HTML. We close the HTML xiraysaa. And we have a head no yellow, and then you close the head. You always close and HTML kaada. And then inside here waxaa ku jira title key. Title waa baranay taas. And let's say عمل welcome. Let's say title. Okay, inta gelinaysaa marka right here waxaa gelinaysaa viewport. So it goes inside meesha headka gelaysaa viewportigan lagu sheegaa. Bahashan ka wadaa meta taggan. So right here waxaa ku qoraysaa meta name is equal to viewport. Okay, and then waxaa kala ku qoraysaa, just whatever inta ku qoran ku qoraysaa halkan. Waana soo xiraysaa. So what does that mean? Waxaan maxaa waaye? What is this? And so waxaan waxaa waaye waa description waaye basically. Meta waxaa weeye waa information ku saabsan website-ka. So it's a meta information, right? So meta information markii la dhaho it's information about something meta la dhahaa. So adiga kaba soo qaad ahaan haddaan ku dhaho magacaada camal waa meta, waa just information adiga kugu saabsan waaye. So hadda adigan kaa hadlaayo and then your name is your meta information. So meta waa information ku saabsan website-ka waxaa weeye this is the tag and the name-ka waxa aan metadan name magaceeda waxaa weeye la dhahaa viewport. Content-geeda waxaa la dhahaa ama wax ku jiro rule-kan la dhahaa. This is the rule. This is the rule waaye. Basically says rule-kan haddaan soo gaabino hoosan intan uu ku sharaxayaa haddaan soo gaabino wuxuu leeyahay waxaa fiirisaa size-ka device-ka oo website-ka laga soo galayo kabacdina waxaa scale-keeda ka dhigtaa 1. micnaha waxaa ka dhigtaa la ekeysii screen-ka la ekeysii basically like make it the same size website-ka oo dhan waxaa ka dhigtaa screen-ka aan laga fiirinayo la ekeysii micnaha banaanka oga bixinin, right? So you don't have to scroll dhinacan ma aadaysid. So basically rule waa dhahayo. So it says the width is equal to device minus width. Part sets the width of the page to follow the screen width of the device. That's really confusing, I know. But haddaan jilciyo basically waxaa waaye wuxuu leeyahay un bise marka website kala soo galo just scale-ka website-ka set to 1. What is set to 1? Basically waxaa waaye la ekeysii screen-ka waxa dhan. That's all it says, right? That's why. Markaa soo gasho kaba soo qaad Google Map markaa soo gasho wuxuu ku tusayaa meeshii aragtid inaad aragtid kuma tusaayo adduunka oo dhan. There's no way uu ku tusi karo adduunka dhan detail uu ku tusi karo. Marka waxaa samaynaysaa zoom garaynaysaa, you zoom in. Zoom inkaasoo soo zoom garaynaysid intaa aragtid waxaa la dhahaa waa scale to 1 la dhahaa. You scale to 1. Sometimes also waxaa arkaysaa waxyaala la sameynaya camal waxaa la sameynayaa let's say camal markab camal ama ship. Markab yaraa la sameynaya oo toy and then waxaa leeyahay scale-kiisa waxaa waaye
scale to 20, scale to 1, scale to this. haddaad ahdid, let's say camal, if you make a car, gaari haddaad samaysid, and you make a toy car, gaari toy ah samaysid oo yar, oo example haddaad ahdid scaleka is 1 to 1, haddaad ahdid scale is 1 to 1, waxaa laga wadaa basically waa laba gaari aa samaysay oo waaweyn. laakiin haddaad ahdid scale to 1 to 25, haddaad ahdid or 1 to 100, that means wuu ka yar yahay waa ama uu ka weyn yahay, whatever, right? So scale to 1 basically waxaa laga wadaa website-kaada la ekaysi exactly ka dhig waxa screen-ka ah. And then viewport removes horizontal scroll on the website. So wuxuu bixinayaa website-kaada pinch zoom waxaas ma dhehaysid meelo ma fir raadinayso waxba. So that's a viewport, and all waxa u baahanta clean waxa line-ka bisa u baahanta. So website markaa samaynaysid, any website uu leeyahay. Let's look at other websites ka dhan. Any website fiiri waxay leeyihiin meta viewport way leeyihiin. Let's go to any website actually. Let's start with my website. um, aan ku bilaano waxaan fiirinaynaa codekiisa. You say meesha waxaa leedahay, you click right click, and then waxaa leedahay view page source, and then meesha headka fiirinaysaa, you look at the head waa kana closing right here all the way down, uu kusoo xirmaayo, right? So it's more complex, so waxa adinka baranaysaan is very simple. So aan raadina viewport right here, right? Viewport oo kaasa metayaal fara badan kalaa ku jiro, waxyaalo kale fara badan ku jiro, waxaas oo dhan waxaa waa waxa aad baran doontaan mustaqbalka, no worries. Title ku jiro waa barateen right here, waxaa kaloo barateen si CSS ka loo geliyo website-ka, it's right here. Link waa kaasaa barateen, you learn linkigan wuxuu noqon karaa CSS yo kale oo meelo kale website kale kasoo jiito noqon karaa. But yeah, viewport oo kaasa. Let's go to website kale aadno, waxaan aadaynaa, let's go to simple website, something like NASA website. Adding NASA government website. Okay. And then I'm feeding a website code, not that. I'm feeding a page source code. Let's zoom in. I can head code into Kablada. And then you look for in that viewport somewhere. I don't see it. Viewport right here. waa idiin sheegay one line of code waaye oo any website la gelin karo, wuxuu ka dhigayaa website-kii, wuxuu soo dhaweynayaa website-kii, that's it. So it doesn't matter website-ka ha weynaado ha yaraado, toy website ha ahaado iyuna ahaanin, still waxaa u baahanta inaad gelisid line-kaas, qaybta headka inaad gelisid u baahanta website-ka haddii rabto inuu shaqeeyo. Okay, so that's viewport. All you need to know waxaa u baahan tahay just halkaas line, and then inaad gelisid website-kaada. Don't website ha sameynin unless oo ku jira line-kan, that's all the rule-ka taas waaye. Okay, next, media query. Why am I media query? Media query is a popular technique for delivering tailored style sheets to desktop, all that. So media query how I basically, let's say عمل حتى أنا target قريسة like a mobile. So CSS كذا قديسة. So let's say waxaa haysataa website كذا wuxuu leeyahay file oo CSS. Let's say this is waxaa weeye file CSS ka waa kana. This is the style.css. Why? Style.css. Why? Style.css gudihiisa waxaa sameynaysa, waxaa qoraysa CSS-kii anaan qaybta ugu hooseyso. Mar kasta media query waxay gelaysaa meesha ugu hooseyso. Right? Remember waxaan ka hadalnay, waxaan nidhi CSS maxay u taagan tahay? What is the C maxay u taagan tahay? Yaa ii sheegi karo. It's an acronym waaye. What is the C? C part of Cascading. CSS. Yeah, cascading. Yeah. Waxaan nidhi waa cascading. Cascading waaye. I think I know the spelling. Cascading maxaa? What is cascading? Like waxaan nidhi something taagan tahay. Cascading English, I don't know, what is that? What does that mean? Something how I like falling, waterfall. Waxaas camal waaye soo maha? Like something cascading, something falling, right? Soo maha? Yeah, it's like a waterfall camal, exactly. So and marka basically marka waxaa laga wadaa ruleska media query-da waxay galayaan all the way at the bottom, ay galayaan meesha ugu hooseyso. So waxaan rabnaa ruleska kale caadiga ah oo website-kaas ku dhistay in marka hore lagu apply gareeyo, then after that in lagu apply gareeyo ruleska oo responsive-ka ah. So see loogu apply gareeyaa, waxaa leedahay you just do this, waxaa leedahay at media, waxaa leedahay okay, CSS-kaas gudihiisu ayaa in CSS-ka fileka CSS-ka at media waxaa leedahay
and we're gonna say screen aan leenahay screenka markay tahay and we're gonna say waxaan leenahay width or waxaa leedahay max width aa leedahay the biggest size max width waxaa waa the biggest size waa markuu yahay let's say camal 400 pixels markuu yahay 400 px markuu yahay then waxaan leenahay markaas let's apply new rules aa leedahay so intaa furanaysaa you open a curly bracket and then meeshan gudaheeda waxaa ku qoraysaa ruleska CSS-ka so waxaa leedahay let's say camal waxaa rabtaa inaad background ka bedeshid markuu gaaro 400 maximumkiisa waxaa leedahay background color red okay something like that so background color red can actually that's not how you write it so waxaa target garanaysaa something so you want to change waxaa rabtaa inaad ka bedeshid h2 ga rabtaa inaad wax ka bedeshid you want to change the h2 color so waxaa leedahay inta color red بس يعمل qoraalka h2 rabtaa inaad wax ka bedesho so this is how you apply waxaa u yeeraysaa selective elementiga select garanaysid and then waa bedelaysaa laakiin ma isbedelaysa tan until laga gaaro 400 pixels oo maxka 400 pixels so markaa website soo yarayso then 400 markuu gaaro then h2 gan red uu noqonaya before that wuxuu noqonaya wax intuu ku yahay so intuu wuxuu yahay h2 waxaa waaye color blue okay so from here inta waxaa waaye waa blue laakiin markii la gaaro 400 pixels wuxuu noqonaya red okay and then this is because rule kan waa wax sheegayo so that's media query waxa waaye waa rule aad samayn kartid specific rule aad samayn kartid oo ku ogolaanayo inaad markii size la gaaro some breaking point markii la gaaro in aad bedesho waxa si u eg yihiin ama waa bixin kartaa ama waa soo gelin kartaa you could do waxyaalo badan aad ku samayn kartaa CSS-ka okay so media query marka that's waa CSS ay ka mid tahay part of CSS waxay ku bilaabaysaa at media ku bilaabanaysaa right in waxaana ku samayn kartaa kaliya fileka CSS-ka gudihiisa bas inside the CSS file well, I'll show you example now into side inshallah we'll build the whole thing okay so that was the slide wax su'aala questions so waxaan baranayna mostly intaas waa maanta project aan ka sameynayna I'll show you sida u shaqeeyaan everything inshallah any questions and also let me share aan la share gareeyo meeshii su'aalaha la soo gelinayay so in case you aad rabin inaad inta kusoo weydiiso waxaan idin siinayaa meel oo si anonymous aad kusoo weydiin kartid su'aalaha so week 2 CSS waxaa leeyahay responsive CSS GS okay questions all right so let me share this with you waxaan iska xiray discordka so waxaan kusoo share garaynayaa zoomka chatka zoomkan kusoo share garaynayaa so linkigaas daa aado waxaa weydiin kartaa su'aal as anonymous aa ku weydiin kartaa you don't have to share your name okay so meesha ka fiiri chatka group chatka waxaa ka fiirsaa the zoom chat أستاذ سؤال هيا mhm so PowerPoint-ka ma ka heli karanaa student portal-ka student portal kuma jiro but discord kan soo gelinaa okay I'll share it with you inshallah I'll download it as a PDF and then also share karena inshallah all right so in general concept وكواسا waxaan baranaynaa waxaan kaloo baranaynaa one more thing waxaan kaloo baranaynaa wax la dhaho flexbox aan baranaynaa maanta taasna waa qaybta labaad casharkana qaybta hore waxaa waaye just generally media query waxaan inaan barano and then the qaybta labaad maanta waxaan baranaynaa waxaan baranaynaa flexbox okay waana geli doonaa flexbox wixii tahay and everything so hadda aan sameyno let's do a quick example aan sameynayna wax hadda ka hadlaynay code bana aadina okay and then let's create a new pen okay so waxaan sameynaynaa marka let's do here example okay so inta waxaan sameynaynaa marka maxaa la jira viewportiga ma gelinayna laakiin insha allah waan gelinaynaa viewportiga laakiin inta uma baahna viewport okay qof aa dhahay aniga weli confuse ahay yeah
dhib mala insha allah waa fahmi doontaa we'll go in detail step by step aan intusayaa waxaan siixiyiin. Okay, inta waxaan sameynaynaa marka let's build HTML-ka basic HTML. HTML. Okay, waxaan sameynayaa head title and then waxaan leenahay let's do examples. Sameynaynaa title inta waxaan gelinaynaa let's just add waxaa la jira media query-da. Uma baahnin we don't need it hadda because waxaan ku jirnaa code ben like haddaad code ben ku jirin waa u baahan tahay you always need it. So halkaasaa gelinaysaa then headkan soo xiraynaa head. Okay, that's our qaybtaas kore and then waxaan sameynaynaa let's save it sina waxaan nooga tirtirmanin and then waxaan sameynaynaa body. Okay, body. Alright, so body gudihiisa waxaan gelinaynaa waxaan u baahannahay so hadda waxaan sameynaynaa let's just wax qoraal yaraan gelinaynaa kabacdina backgroundkaan bedelaynaa and then waxaan intusayaa sida media query loogu bedelo backgroundka. So let's do H2 examples. And let's do H2. Okay. So, okay. meeshaan hadda waxaan qaldayaa ii sheegi karo something wax baan si fiican u qorin. H2-ga maada xirin close-ka. Yep, H2 maan xirin. Okay. So, dad badan ay ku adkaatay xiritaanka. So, mar kastood furtid tag waa inaa xirtid waa. And then let's do a quick paragraph, P tag. Let's just do test. Let's test. Okay. And B tag. Okay, so waxaan inta ku jiraan we have example test. Okay. qaybtan kore oo title kuma soo baxayso why waan u soo bixin tan yaa sheegi karo why title ku soo bixin inta kuma soo baxayso I don't see it. Waxaan leenahay example 2 iska dheh there's nothing here kan le soo baxaya bas browserka aqoonsanayta yeah browserka aqoonsanaya browser yeah browserka aqoonsanin exactly so anything wax kasta oo la geliyo qaybtan headka kama soo baxayo muuqaalka inta kama soo baxayo website kama soo baxayo waa meta information micnaheedu waxaa waaye waxa uu browserku u baahan yahay waaye sida camal halkaan ka soo baxaan meeshan kore all the way here yuu ka soo baxaya hadda waxaan ku jirnaa sandbox websitekan oo codeban laakiin markaan ka baxno oon project caadi dhisayno oo arkaysaa inta ka soo baxaan wixii okay so now waxaan rabnaa backgroundkan inaan ka dhigno different color we just say body and then waxaan leenahay background color let's do light blue okay boom like that okay that's cool so hadda everything looks great website kanaga laakiin waxaan rabnaa inaan ka dhigno responsive anagoo isticmaalayna media query okay so media query-da I'll give you meesha laga helo waxaa tagaysaa W3 schools waa resource ugu fiican oo markay noqoto CSS ka has so let's say media query kana so website kan haddaad tagtid wuxuu ku siinaa example kasta oo nooca rabtid so halkana we have one example here qaarkood waxay qoraan media only screen and all that you don't need only screen waxaad dhigi kartaa media screen and waxaad dhigi kartaa kana qori kartaa daa waxaan ilooba ankan intaa qoraysaa waxaa jira laba nooc oo loo sameeyo kan max width kan waxaad dhigi kartaa max width or min width waanan arki doonaa waxaas wax laga wado so let's write that aan qorno so waxaan leenahay so intaa tegina meesha hoose always media query hoose ku qoraysaa right so inta waxaan leenahay media query comment aan ka dhigaynaa inta we highlight and then waxaan taabanaya control iyo slash ama command and slash aad taabanaysa tan comment aan dhahaa marka tus waxaa waaye waa message aad kugu qoran meesha so waxaan leenahay at media screen aan leenahay and aan leenahay kabacdi waxaan gelinaynaa sizeka so max width so max width markaan dhahno waxaa laga wadaa max width waxaa laga wadaa waa waxaan leenahay desktop first design maxaa laga wadaa so this one is a comment waaye
desktop first design maxaa laga wadaa? Basically waxaa laga wadaa website-kaada marka hore waxaad dhisaysaa asagoo weyn oo saan screenka u weyntaa dhisaysaa. Kadib markii la yareeyo yaa waxaa ku bedelaysaa media query-da. So saan hadduu yahay max width hadduu yahay basically waxaa marka hore waxaad dhisaysaa website-ka asoo weyn. Haddaan dhahno min width halkan, if we say min width haddaan dhahno micnaheeda waxaa website-kaada marka hore waxaad dhisaysaa asagoo oo mobile like this aad dhisaysaa. And then haddaad rabtid in aad ka dhigtid desktop waxaa ku bedelaysaa min width-ka ku bedelaysaa. So whatever min width aad dhex geliso waxay noqonaysaa waxay ku apply garaynaysaa wixii telephone ka weyn ku apply garaynaysaa. Max width-na waxaa waaye basically marka hore desktop and then marka telephone la gaaro yuu isbedelayaa. So aniga I think it makes sense in website-kaada marka hore si weyn u samaysid and then kabacdi aad telephone aad micnaha ku apply garaysid media query-da. So inta waxaan leenahay let's say camal 600 aan leenahay pixels px. So wax kasta oo inta gelino let's do max here. Intan waxaan leenahay min width waxaa la dhahaa mobile first design. Okay. Inta marka so now background-ka naga so blue ma light blue waaye. Waxaan rabnaa markii la gaaro 600 intaa ku arkaysaa meeshaan markaan saan dhahayo see the number isbedelaya meeshaan 600 markii la gaaro like this hadda saanaan joognaa kab soo qaad ama let's say aan dhahno 400 aan leenahay 400 markii la gaaro maxaa hadda waxaan joognaa 600 500 450 weli maanan gaarin 400 ya 400 right here 400 waaye 400 markii la gaaro waxaan rabnaa inuu noqdo background wax kale so what we're gonna do is waxaan select garaynaynaa body again aan select garaynaynaa kabacdi waxaan leenahay background color waxaan leenahay let's say tomato yeah basically red white but like it's a different type of red okay so basically hadda markaan u socdo markaan 400 gaarno hadda waxaan maraynaa 420 12 404 weli isma bedelin 402 weli isma bedelin 1 focus 400 marka la gaaro background ku isbedeshay right could make this as much smaller as you want 300 marka la dhaho 300 marka la gaaro bis isbedelaya you see that's very powerful marka any breakpoint aad samayn kartaa markaas waxaad samayn kartaa breakpoint yaal kala duwan so kan waxaa leedahay camal aan iska hubi meeshaan dad qaarkood waxay iloobayaan media query-da waxay leedahay one curly bracket ay leedahay kana mid closing iyo mid opening ay leedahay so dad qaarkood waxay iloobayaan midtaan dambo and then waxay leeyihiin maxay ka qaldan waxaa ma shaqaynayaan maxaan sameeyaa weli waxaa ilowsan tahay midkaana furtay laakiin weli maa xirin marka wuxuu leeyahay waa kan haba xirabe kan waaye labadan kan baadiga bis waaye okay so make sure inaad xirtid wax kasta waa inay isleeyihiin inaad balance garaysid waaye curly brackets-kan inaad balance garaysid waaye haddaa mid kale samayso meeshan h2 wuxuu leeyahay curly bracket-kiisa gooni u ah yuu leeyahay okay so keep that in mind haddii ay wax kaa qaldamaan brackets-kan iska ilaali waxaa kaloo samayn kartaa mid kale rule kalaa samayn kartaa oo size kala target garaynayo qof wuxuu yidhi okay yeah qof aa dhahay salaad duurka aadi that's okay and will affect the background if we use background picture yeah background picture aa isticmaali kartaa yes so inta you could kan waxaa ku bedeli kartaa background picture direct so it doesn't matter waxaa ku bedesho only background kana maaha ogo anything so waxaan rabnaa fartaan waxaan rabnaa inaan bedelno white ku bedelno markii red la gaaro markii red kan la gaaro we want to change the text so waxaan leenahay color to white okay so now markii red la gaaro which is 300 waaye text waxay noqonaysaa cadaan background waxay noqonaysaa red not good for the eyes okay waxaan dhihi karnaa dark blue something like that so markii la gaaro boom dark blue noqonaya that's it fartana way caddaanaysaa you see that's very powerful because haddii farta madow ahaan lahayd lase camal kanaan ka bixinay meesha now farta madow waaye backgroundkana waa dark camal waa dark background so farta lama arkaayo which is bad so now waa bedelaysaa you reverse it okay farta inta by default waa caddaan waaye macnaha waa black waaye kasa okay so anything any CSS aa bedeli kartaa wax kasta CSS let's say camal h2 gana waxaan rabnaa inaan wax kale ku bedelno inta waxaa leedahay h2 markii caadiga yahay waxaa waaye let's say camal let's say text decoration
decoration underline. markuu caadiga yahay waa underline. waxaan dhihi karnaa style italic maybe. No, style italic maaha. Let's see font size waxaan leenahay let's say maybe 70 pixels. It's very big. waxaan leenahay 50. wax la eg rabnaa inaan ka bedelno un bas. So 50 aan leenahay 50 pixels is really big. marka waxaan rabnaa inaan underline-kan ka bixino markii aan halkan tagno oo uu yahay ku jiro media query-da. So just waxaa inta la tegaysa waxaa leedahay h2 text to decoration none aa leedahay. That's it. So marka uu yahay saan waa underline kuma jiro. saan markuu yahay underline ku jiro. See? It's powerful. So anything aad ku samayn kartaa halkan marka. So it's waxyaalo badan aad ku bedeli kartaa. marka ugu horeysa website-ka soo dhisaysaa and then waxyaalaha rabtid inaad bedeshay markuu telefonka noqdo yaa media query ku samaynaysaa. So 300 soo maaha mid kale aan samayn karnaa oo target garaynayo point kale. Right? So waxaa leedahay at media screen and aa leedahay max with waxaan rabnaa markii la gaaro maybe 500 in wax isbedelaan aan rabnaa. 500 pixels in wax isbedelaan aan rabnaa. 500 pixels body waxaan rabnaa in aan ka dhigno background waa bedeli karnaa haddaan rabno or let's say camal waxaan bedelaynaa borderkaan bedelaynaa borderkaan bedelaynaa. borderka waxaan leenahay 2 pixels waxaan leenahay dashed solid no waxaan leenahay dashed orange whatever. Okay, so okay, and then let's change the background color. So the thing is basically okay, so waxay noqonaysaa kan inaan kor marino. See, waxaan ka hadalnay cascading style sheet soo maaha. Cascading micnaheedu waxaa waaye ruleska intuu ku apply garaynayan marka hore ma rabno taas because 500 way ka weyn tahay 300. marka waxaan rabnaa marka hore 500ka in lagu apply garayo. So dashed and then waxaan leenahay background color waxaan leenahay let's say blue aan leenahay just say blue. Okay, so hadda waa caadi waa everything is good. markii la gaaro 500 right here boom border aan leenahay. farta waan bedeli karnaa colorkeeda. color waxaan ka dhigaynaa orange ka dhigataan rabno sida borderka camal. doesn't matter, we're playing around here. markii la gaaro marka 300 isbedelaa sheekada haddana. boom 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 boom. Yeah, we have a party here. So marka media query waxaa marka rule kala duwan samayn kartaa depending on breaking point-iga. This is breaking point la dhahaa basically waxaa size screen-kaada waa. Okay, wax su'aal question about media query. Okay, so that's media query for you. waxaan sameynaynaa let me see waxa ii dhiman. Okay, media query, we did the media query. And then we have maxaa la dhihi jiray okay, so that's good. waxaa noo dhiman marka fluxbox-ka noo dhiman fluxbox-ka and then we build the project aan dhisaynaa. Let's see project aan dhisaynaa yep. and then waxaan sameynaynaa projectgaas aan tusaa isu egyahay. This is the project aan dhisayno. projectgan marka basically website-kan saan u egyahay waxaana markii la yareeyo inay wax isbedelaan. Let's actually zoom out. saan u ega caadi. This is how it looks like. Okay, so wuxuu leeyahay qayb karo navigation uu leeyahay, wuxuu leeyahay logo, wuxuu leeyahay qayb hero area uu leeyahay. aan soo baranay hero area de waxaas. wuxuu leeyahay sawir iyo qoraal isgarab yaallo. inta wuxuu leeyahay some message. wuxuu leeyahay kan bahaladii oo isgarab yaallo. So waxaan rabnaa markaan yareyno markaan small ka dhigno waxaan rabnaa navigation-kan iyo logadan ay isdul imaadaan. waxaan rabnaa sawirkan hoos inuu aado, qoraalkan kor aado. waxaan rabnaa bahaladan isgarab yaallo inay isdul fuulaan, so inay stacked noqdaan aan rabnaa. So let's see if that happens. So waxaan leenaa we're gonna make it smaller and smaller and smaller. Boom, waxa isbedelay. So logadii iyo navigation-ku hoos imaadeen. Now waxaa kaloo dhacay sawirkan hoos u aaday
and then kuwana stack noqdeen. See? And then now just keep going. Everything's good. See? Everything way size gareysmeen. Website-kan wuxuu egyahay weli u fiican yahay. Markaan sii soconno on gaarno let's say 400 care kuwan waxay noqonayaan stack ay noqonayaan navigation key. Okay, that's a breaking point kala waaye. Inta kale everything same waaye. And that's it. Screen-ka ugu yar waa meelahan camal waaye. 300 wax ka yar saas badan ma jiro. Website marka sii weynayso isbedelaya. Marka sii yarayso isbedelaya. So we're going to build a website kan insha Allah. Break aan qaadano and then waxaan sameynaynaa media query aan fiirinaynaa. Waxaan fiirinaynaa ka wada Fluxbox iyo wixii tahay aan ka hadlaynaa. And then website-kaas aan dhisaynaa. And then we're good to go insha Allah. So let's take 10-minute break. Aan isku soo laabana insha Allah. wixii su'aalo ahna insha Allah soo geliyo meesha. Keep posting here su'aalahaada. And I shared the link insha Allah. markaan soo laabto aan ka jawaabaa su'aalaha hadii la yiraahdo wixii qof su'aal qabo qofa su'aal soo geliyey ustaad al reset balkaas casharkan maduubi ya casharka waa duubi insha Allah waa duubina it's recording okay su'aalihiin soo weydiiyeen marka ya markii aan sameyno Fluxbox-kan sameynayna and then Fluxbox-ka ka bacdi waan baranaynaa waxay tahay and then kabacdi waxaan dhisaynaa project-ga website-ka hadda arkayna dhisaynaa and then kabacdi we're done inshallah okay so let's take a 10-minute break and then isku soo laabano fresh
Okay, let's get back to it. Aan kusoo laabano. Soo laabt insha Allah. Uh, okay. All right. So waxaan sameynaynaa. Okay. So let's get back to this. Wale maqlaasama. Can you guys hear me? Ha. Okay. Okay. Good. All right. So waxaan baranaynaa Fluxbox insha Allah. Fluxbox aan baranaynaa. Fluxbox haddaad baratid waxaa baranaysaa responsive web design magic waxa la dhaho. Waxaa baranaysaa basically responsive web design sida khatarta loo sameeyo aad baranaysaa. Basically responsive web design oo dhan waa Fluxbox iyo ku kala jiro la dhaho CSS grid, but Fluxbox also mid weyn waaye. So waa maxay Fluxbox? So let me just slide yaraan share gareyna halkan. I tried to make wax kasta slide, but ma badno insha Allah, just afar le waaye. And okay, so why am I Fluxbox? What is Fluxbox? So Fluxbox Hawaii is a layout mode that provides for better arrangement of all all the bait elements that behave in a predictable mode. Okay, what is that? So waxa xasuusataan markaa sameynaysan assignmentiga soo dhaafnay sababtay u adkeed in let's say camal haysataa you have two things or isdul saaran ama three things, let's make it three things oo isdul saaran haystaa waxaa rabtaa inaad isgarab dhigtid. That's waxa waaye CSS in general taariikhda CSS-ka ma fudud in la sameeyo waxaas, especially in la isgarab dhigo bis ma ahan in marna la isgarab dhigo marna la isdul saaro. So telephone markuu noqdo waa inaad isdul saartid, markii uu desktop caadiya waa inaad isgarab dhigtid. Isgarab dhig basna ma ahane in ay yihiin predictable, macnaha inay yihiin inay u behave garaynayaan inay noqonayaan mar kasto the same way, inay ay isku garab imaanayaan the same way, in isku hoos imaanayaan, all that stuff waxay ahaan jirtay before Fluxbox waxay ahaan jirtay shaqo badan. You have to inaad qorto CSS carada ka badan and you have to make sure every rule inaad hubisid. So Fluxbox waxay ka mid tahay CSS ay ka mid tahay, waxay leedahay properties ka caawinayo inaad waxaan dhan samaysid in an easy way. Okay, so haddaad rabtid kam soo qaad let's say camal haysanaa CSS ka haysanaa waxaan ku magacaabeynaa kana camal let's say waxay ku dhex jiraan div ku dhex jiraan. Divkan wuxuu leeyahay class la dhaho let's say let's call it waxaan leenahay items aan leenahay. Okay, items. So saddexdaan waxay ku dhex jiraan divkan items la dhaho, and we can close that down now. Let's go all the way div. Okay, so divkan basically wuxuu ahaa waaye waxaa ku dhex jira saddexdaan waxaa ku dhex jiro waxaa rabta saddexdaan wax inaad basically aad samaysid inaad isgarab dhigtid hartaa easily, very easy way. All you have to do CSS kaada within your CSS file waxaa leedahay dot items, waxaad target garanaysaa itemska, and then waxaa leedahay display flex, and that's it, all you're done. Basically way isgarab imaanayaan. Display flex markaad dhahdo all of them waxay noqonayaan line ay gelayaan, way isgarab imaanayaan. Okay, that's it. So now marka Fluxbox waxay leedahay marka properties kale, display flex bis maaha of course. So let's say camal waxaa rabtaa inaad wixii already waxaa waaye waa row, let's say waa row already way isgarab yaalaan, waxaa rabtaa inaad ka dhigtid inaad isgarab dhigan rabtaa inaad ka dhigtid si kale. So tan by default waxaa waaye this is by default is row. Okay, so display flex markaad dhahdo by default is row. haddaan rabno inaan bedelno, let's say we want to change it to column, waxaa leedahay flex direction adigoo already haysto displaygii. Display flex wuu ku yaalaa meesha. Tanna labadan line waxaan ka wadaa comment by the way, so it means like macnaha waxaa wuxuu describe garanaya kan marka code maakan. So waxaa leedahay flex direction column, that's it. So now wax row ahaa yaa waxaa ka dhigtay column, basically isdul saaran yihiin, right? And that's it. uma baahna inaad wax soo install garaysato, uma baahna inaad meel ka soo jiidato wax, already Fluxbox waxay ku dhex jirtaa CSS, so you don't have to do anything oo extra ah. So haddaa haysatid marka basically display flexgan waxay target garaynaysaa display flex waxay target garaynaysaa item. Basically waxay og tahay inay jiraan saddex wax ama whatever, saddex afar shan wax inay jiraan ay og tahay.
now intaas isgarab dhigaysaa marka ma target garaynayso specifically midkaan ma target garaynayso, right? So always display flux waxaa ku samaynaysaa the parent element aa ku samaynaysaa the parent element aa ku samaynaysaa. So itemihi haddaa rabtid inay si isku garab imaadaan idan isgarab yaalaan isdul saarayn whatever way oo arrange garaynaysid waxaa u baahan tahay it has to be the parent element tag inuu yahay oo classkaas inuu yahay waaye. So classkaasaa ku target garaynaysaa. And then waxyaalo kala badan oo ku qori kartaa. So Fluxbox waxay leedahay all kind of waxay leedahay maxaa la dhihi jiray properties kala duwan. So let's say camal haddaa rabtid kulligood inay geeskan wada aadaan, haddaa rabtid kulligood hoos inay wada joogaan, kulligood haddaa rabtid inay dhinaca leftiga wada joogaan, kor all that. Let's say camal haddaa rabtid inaad fit garaysid all of them in hal space haddaa rabtid inaad fit garaysid waxaa jiro property oo isticmaalaysid kala duwan kulligoodna waa idin siinayaa waxaa idin siinayaa maxaa la dhihi jiray website aan siinaa ka helaysaan waxaas oo dhan all of them laakiin waa dul mareynaa mid kasto waa fiirinaynaa. So Fluxbox is a layout mode that provides for better arrangement because better arrangement of all the page elements that behave in a predictable mode. Okay. Fluxbox layout gives a complete control over the direction, alignment, order, size of the box, basically boxka. Basically boxidan waxay nagu siinaysaa control ina siinaysaa aan bedelayna direction kooda, alignment kooda, order kooda, size kooda. We'll see example, real world example arkena inshallah. You can activate Fluxbox by writing display flux waan qorna ka saa. So display flux haddaad qorin ma isticmaali kartid flux direction column ma isticmaali kartid. So you can't just say oo kaliya flux direction column kaliya ma dhihi kartid. So whatever markastoo isticmaasha Fluxbox waana marka hore qortid display flux isla itemka gudihiisa kadibna aad waxyaalaha kale ay leedahay Fluxbox aad isticmaali kartaa. So for example flux direction waa mid ka mid ah kuwa kale jiro aad isticmaali kartid oo badan. So Fluxbox waa pure CSS micnaheedu waxaa ma baahni wax kale inaad soo jiidato ama soo install garaysato or anything ma baahnid. So it's very powerful like haddaad isticmaashid media query aad la dhex isticmaashid then anything aad arrange garayn kartaa in website-kaada gudihiisa. Okay, Flux properties. So waxyaalaha kale oo ku jiro. So not only one thing maaha kuwa kale badanaa ku jiro. Kuwan basically kan ugu horeeyo don't worry about the kan ugu horeeyo because waa kamid ma ahan it's not a property maahan. Waxaa jiro waxa la dhaho let's actually write here aan ku qoraynaa. Waxaa jiro waxa la dhaho waxaa la dhahaa align items mid la dhahaa jiro. Align items kan wuxuu leeyahay properties kala duwan uu leeyahay right value kala duwan uu leeyahay asaga property values kala duwan uu leeyahay values waxa kamid ah dhigi kartaa center then wuxuu sameynayaa boxada hadda aan arkaynayo qaada dhexdu geynaa kulligood all of them dhexdu geynaya so hadduu page weynaado always dhexdii joogaan waxaa kaloo sameyn kartaa waxaa dhigi kartaa flux start dhigi kartaa I think inuu yahay or waxaa dhigi kartaa flux end then that means so kan basically wuxuu qaabilsan yahay waa y-axis ku qaabilsan y-axis so what does that mean so let's say camal waxaan haysanaa we're going back xisaabtii mathkian ku laabanaynaa oo high school kii iyo elementary school so this is a graph line waaye right ma samaynayna xisaab don't worry if you had a trauma or xisaab don't worry xisaab ma samaynayna I'm just showing you labo waxaa jiro there is waxa la dhaho what is this one tan maxaa la what is this line who knows xisaabtan ku laabanayna x-axis alla yep x-axis x-axis tana maxaa la dhahaa y-axis okay so y-axis and x-axis okay so website-kaada waxaa waaye either waxaa aadi kartaa you could go vertical waa y-axis-ka oo waxaa aadi kartaa y-axis-ka basically boxyadaada waxay noqon karaan you could write the boxes like this isgarab yaalaan all of them or waxay noqon karaan isdul saaran yihiin like this right so to do that haddaad samaynayso y-axis-ka and you want to manage waxaan isdul saaran or ayaga oo row waxaa rabtaa inaad kor geysid you want space leeyihiin let's say you want to move them up haddaad rabtid then waxaa isticmaalaysaa align items so align items waxaa waaye if you want to move things haddaad rabtid inaad wax ku move garaysid y-axis-ka either haddaad rabtid inaad kor geysid oo containerka waa kan you want to move them up you use align items and then you could say either center haddaad dhahdid waxay tagaan meesha oo containerkan kala bartimihiisa tagaan haddaad dhahdid let's say camal flux end haddaad dhahdid basically waxay tagaan meesha uga hooseyso
like the bottom of containerkaadi tagayaan haddaad aadi flux start waxay tagaan meesha kore and then there's few of them waxaa kale oo jiro eh, mid kalaa jiro waxaa jiro mid la dhaho justify content justify content kan wuxuu qaabilsan yahay y axis-ka it's all about the y axis right so what does that mean wuxuu leeyahay waxa la dhaho center of course so center means haddii waxaad yaalaan inta wuxuu geynayaa boxkan camal kaba soo qaad wuxuu geynayaa kala bartimihiisa in the middle of the box uu geynayaa and always saan dhahay fluxbox waxay ku apply garanaysaa the parent containerka centrator wuxuu ka leeyahay kuwa kaloo badan bas kan maahan wuxuu leeyahay mid la dhaho space between space between maxaa laga wadaa wuxuu space gelinayaa between boxes kan yarka ah so wuxuu sameynayaa the space between these boxes will be the same so wuxuu noqonayaa it will give enough space between each box so kulligood waxay yaalayaan space isla eg yaalayaan waxaa kaloo jiro space around mid la dhaha jiro that means boxes can and keep in mind always justify content waa x-axis ka waaye so wuxuu sameynayaa it will make sure in space around means the space around the box kan yarka ah the one inside ka it's the same as the one oo geeskan ah okay there's also a few of them jiro there's flux end flux end that means kulligood wuxuu geenayaa geeskan flux starting kulligood wuxuu geenayaa at the beginning dhinacan u keenayaa these boxes so labadana ugu caansan waxa aad loo isticmaalo there's an order that jiro there's a flux wrap way badan yihiin so before we go deeper into it let me show you resources that you could always use ku laaban kartid waxaa la dhahaa fluxbox cheat sheet yaa la dhahaa ani markaan baranayay this is saan u bartay website-kan aan ka bartay and this is the best website oo laga baran karo fluxbox waxay ku siinayaan anything aad u baahan tahay oo qayb kasta oo ka mid ah fluxbox see so already waxayna tusayaan fluxbox waxay effect garaynaysaa containerka kore these are three boxes or three items and then the three items ma we move garaynaysaa so either geeskan all that we move garaynaysaa flux direction slide kan ku jiraaba kan it's right here it's one of our slides flux direction kanaga flux direction waxaa samayn kartaa either waxaa dhigi kartaa flux direction row or waxaa dhigi kartaa row reverse or waxaa dhigi kartaa column or column reverse whatever you know you could do that yes I'll share the link right now and also waxaan soo gelin doonaa meesha discord kan aan soo gelin doonaa but let me share the link so this is a flux direction this one is very basic like waxaa waa directionka u socdo columnskaada waxaa jira flux wrap basically flux wrap waxay samaynaysaa waxaa leedahay hadduu buuxsamo spaceka so you have like couple of boxes and then wixii buuxsamo or pictures or whatever and then waxaa leedahay markii spaceka uu buuxsamo oo lase camal uu la ekaado container kore move next one move it to the next line aa leedahay right so move it to the next line it's very powerful because then that means like space can always uu sii weynaanaya bas so caadi uu sii weynaanaya and then whatever micnaha ma kasii baxaayo wixii boxyada ma kasii baxayan meesha so waxaa leedahay fluxa qoraysaa containerka you could either do wrap or you could do no wrap aa samayn kartaa flux grow is another one too fiirin kartid and then justify content waa kana kii hadda fiirinayna justify content is very powerful because then that means waxaa samayn kartaa you have elements haysataa and then waxaa rabtaa inay fit gareeyaan spaceka equally right waxaa haysataa dhowr xaba haysataa oo items waxaa rabtaa spaceka aa haysatid inay fit gareeyaan equally automatically adiga ma samaynaysid you're not doing any specific rule waxaas ma sheegaysid just waxaa leedahay justify content space between and that's it space between markaa dhahdo it takes up boxyadaada they takes up the space around markaa dhahdo the spaceka geesaan ku jiro dhan equal noqonaya all of them they will have equal space this doesn't show right here but it's equal space evenly mid la dhahaa jiro that means boxyada fit gare spaceka evenly so assignmentiga hore oo aad qaadanayseen HTML-ka dad badan ay ku adkaatay inay wax isgarab dhigaan lase camal loogada iyo navigationka hadaarta inaad isgarab dhigtid let's say camal waxaa rabtaa inay fit gareeyaan spaceka from beginning to end space between aad isticmaalaysaa and then loogada waxay aadaysaa all the way and then navigationka all the way aadaya and you're done okay so this is very powerful Sandai also align items is very powerful that means this one waxaa waaye
y axis ka waaye. It's the y axis. So that means like let's say عمل flux end kulli waxay aadayn hoos, flux start kulli kor ay aadayn, flux stretch jiro oo fit gareynaya wax dhan vertically wax dhan fit gareynayan, flux base jiro. Okay. And then a line item nujra. This one is a little bit different. Line item container lines within there's extra space in the cross axis, similar to justify content. Yeah. So kan wuxuu la mid yahay justify content. It's a little bit different. waxay ku duwan yahay. So Fluxbox ka practice garanayna, but it's really powerful markay noqoto responsive design ka. So let's finish up kan already want fiirna wixii dhan. So kan waxa hadda fiirinayna waaye. So always waxay ku apply garanaysaa container ka kore, the parent element ku apply garanaysaa Fluxbox. Flux direction waan fiirinay, and then that's also waxaan sameeyay website yar oo aad ku practice garan kartaan Fluxbox ka. So let me share this one with you. This one wuxuu ka caawinayaa waxaa arkaysaa effectiga ay leedahay Fluxbox. So let me share the link this one too. So let's say camal flux direction waxay leedahay properties kala duwan ay leedahay. Waxay leedahay column iyo row. So that means waa kana code waa kana if we change it to column saasuu noqonaya. Waxay dhan column ay noqonaya basically. Haddaan row dhahno row ay noqonaya like this. And then waa arkaysaa meeshan isbedelaysaa. You see it says flux direction column. Justify content waa kana now haddii ay uu yahay space between saan waaye, space around saan waaye, space flux end dhinacaan aadan, center dhexdii joogaan, flux start and plug joogaan. And you can see here is bedelaysaa. You see this? Wakaasa. Just align items sidoo kale, you can play around with it. This is a interactive website. Flux wrap, all that stuff meesha ku jiraan. So website yaro waxa waaye on hatta waxa ku jira viewportigi aan ku explain gareyna haday. You could try out the viewport here. No viewport. So website yar on si quickly aan kugu sameeyo oo reference idin noqon karo insha Allah. So wax su'aal any question about Fluxbox. Waan practice gareynayna project inaan ku dhisayna insha Allah. Any question? Right. qof wax soo qoray. Let's see if we have something here. No, nothing. Ustaad casharkii hore meeshu uu ku jiro inoo sharax dad ayaan joogin wiigii hore. So casharkii hore wuxuu ku jiraa Discord-ka. So haddaad Discord ku jirtid kora aadaysaa waa helaysaa. Also waxaa aadi kartaan Gabi School YouTube-kiisa soo geliyaa. So if you go to YouTube and you go to Gabi School, let's look for Gabi School. Inta aadaysaa. Let's go to channel-ka. Let me share this link. Waa kana. So casharada intii ku jiraan, and you could watch casharada halkan. Let's see. Okay, so inta aadaysaa waa kuwana week 1 waa kana casharkiisii. You could watch here. Hadda public aan ka dhigay, but casharada advanced public ma ahan. So Discord-kana soo geshid waaye. Casharada beginner level, so it's a public qof kasta daawan karo. But kuwa aan public ahayn, kuwa advanced public lagama dhigi karo maxaa yeele waa ma fahmayaan dadka oo daawan doono oo ka baxsan iskuulka. Okay, adaa mudan, you're welcome. Any other question intaanan gudaha usii gelin? What is the difference between flux between and flux around? Okay, that's a good question. That's a really good question. Flux between and flux around. Okay, so let's look at it. So I'm feeling inta. So I can justify content, flux between and flux around. So okay, so the difference is how I flux between marka dhahdo, basically ma fiirinayo the sides kama fiirinayo. There's no space oo dhinacan geeska. Flux around marka dhahdo, space wuxuu siinaya oo geeskan uu siinaya. Equal space waa hadda ma arkaysid. You don't see clearly, but basically inta space into ku yaalo, space into ku yaalo, space into ku yaalo, space into ku yaalo, they're all equal. Visually it doesn't look like that, but marka gudaha usii gasho arkaysaa. There's a margin waxa ku jiro. Space between, it means it's not wuxuu sameynayaa geesuu geenayaa. So it will move everything equally apart. That's basically space between. Space around means it will put a space around
equal space around each item. That's the only definition I can think of. So badanaa ani waxaan isticmaalaya space between because waxaan rabaa items inay geeska kala joogaan unless ay camal looga inta ku taala inta waxa ku yaala navigation and now just waxaa dhahday un base justify content space between and then boom boom labada gees kala tageen and you don't have to do any guessing iyo waxaas ma samaynaysid right? And then waxaad isticmaali kartaa margin iyo waxaas si aad u kala haabaysid. Any other question intaanan projectiga bilaabin? All right. So let's get started with projectiga naga yar aan dhisayna maanta. So waxaan soo furanaynaa code ben aan ku dhisaynaa. Okay, let's start a new code ben. Inta waxaan leenahay waxaa la dhahaa Gabi community website GS11. GS11 waa groupkan magaciisa waa cohort 11. Okay. So HTML-ka, so to save time, HTML-ka ma ka hadlayno, right? So si aan saan u save garayno, we're just gonna get the HTML and then focus ka saarayna CSS-ka, okay? Waxyaalaha ugu duwan yahay casharka hore CSS-ka kan waan sharaxaynaa. So let's just copy the HTML, okay? HTML-ka waxaan haysanaa header, waxaa noogu jiro viewport, okay? And waxaa noogu jiro header, waa kana qayb loogu leeyahay heerarka. So saa ujeedo waa kala baxsan yihiin navigationka heerarka. Loogada specific waxay leedahay div gooni leedahay. Waxay leedahay sawir image waaye iyo waxay leedahay qoraal. As you can see. Sawirku wuxuu leeyahay alt wakasa iyo sawirka waa kana. Waxaa kaloo ku jira class logo yaa ku qoran. So inaan target gareyno waa kaasa doodi. Navigationka waa kana. Okay. Waa balateen kaas. Hero area waa div. Hero wata class hero la dhaho div kala kusii hoos jiro maxaa yeelay laba qayb inaan kala bixino waaye. So haddaa fiirisid website-ka, if you look at the website, let's zoom out. If you look at the website, you see hero area wuxuu kala baxdaa qayb qoraal ah iyo qayb sawir u kala baxdaa. So that's waxaan rabnay inaan target gareyno aan HTML ku sameyno. So qayb waxaan ku sameyno qoraal waa kana waxaa la dhahaa text area waa qaybta qoraalka iyo image-ka oo sawirka waaye. About-ka is very simple waa div waaye iyo h2 ku jiro iyo paragraph. Okay, wis wataan qaybtan. Qaybta content-iga waxay ku jiraan kulligood waxay ku dhex jiraan waxa la dhaho section. Waa kana saddex waaye. Saddexdan waxaan soo dhexgeliyay section. Inta div waa lagu bedeli karaa dhimala, it doesn't matter really. Just change it to div. Okay, so isbedel hoosna isbedel automatically. Okay. So div and then mid kasta waxaan u bixiyay magacaas same waa kana waa sidii kii adinka samaynaysan Python thrice waxaas. So wuxuu leeyahay class inner la dhaho inner and then inner kaasa saddexdaas. Qayb waxaa jirta form and we can look into the form inshallah. Kana daartan we can actually talk about xogaa formka. Do you have time? Okay, 1 hour. Okay, we have time. So HTML-ka waxay leedahay wax la dhaho form. And HTML form haddaan fiirino W3 schools form HTML. So HTML-ka waxay leedahay formka basically waa meel form wax lagu soo diraya waa taqaanaan website kastoo isticmaasho waxa ku jira form. So now we could customize basically formka si loo qoro waxaan iska tirtiraynaa. Let's start from scratch. Formka si loo qoro waxaa waaye waxaa leedahay basically if we run this because there's nothing here, get rid of this. Okay, so formka si loo qoro waxaa waaye waxaa ku bilaabaysaa tag la dhaho form. Okay, waa soo xiraysaa form and now formkan marka wuxuu u baahan yahay labels iyo inputs u baahan yahay iyo button saddex wuxuu u baahan yahay. So label maxaa waaye label waxaa waaye let's say camal la xarta inaad samaysid form oo dadka sign up ay sameynayaan ama login. Let's say login aan sameynayna. So let's call it here login form aan dhahno. Okay, login form. So label basically waxaa marka wuxuu noqonayaa let's say camal email waa label. So you can say label
labelkan wuxuu lahaanaya marka input input waxa waaye waa meesha basically waa boxka waaye box wax lagu qoraayo waxaa leedahay type uu leeyahay la dhaho text so type badanaa jiro waxaa jira type la dhaho email waxaa jira type la dhaho number waxaa jira type la dhaho password okay so type badanaa jiro ood gelin kartid and then we could just actually just close it and then leenahay input okay haddaan raan gareyna hadda kaasa email input waxaa hartaa ku qori kartaa inta so we could just write whatever so that's pretty cool and then now waxaan qoraynaa mid kale label kale label waxaan leenahay password okay so haddaan dhahno input type text haddaan dhahno maxaa dhacaya haddaan tan kusoo xidhno what happens haddaan raan gareyna hadda problemka jirana waxaa waaye because kan inaan br inta gelino waaye is a break na labo qaybood uu noqonayaa and we also this kana qaladnay too okay what happens haddii aan text ku dayno qaybta passwordka yes haddaan text ku dayno passwordka waa la arkayaa that's bad my secret password right so this is not good so waxaan u baahannahay we need to change it kan inaan ku bedelno password haddaan raan gareyno wax haddaa ku qortid waxaa soo baxayan kana sidoo kale emailka kana waxaa gelin kartaa email type waxaa ka dhigi kartaa email now haddii aad geliso wax kale ma shaqeynayaan so of course ma submit garayn karna because there's nothing oo button ma jiro so taas micnaheed waxaan u baahannahay button aan gelino br waxaa break waaye and then we just say button typekiisa waxaan ka dhigaynaa submit and then aan soo xireynaa waxaan leenahay submit waxaan leenahay login is login joognaa button run boom you have a button waxaa noogu jiro button waxaa noogu jiro email iyo password let's try marka aan gelino something like magacaan gelinaynaa intaan waxaan gelinaynaa password and let's see if we can login it will say sorry meesha waxaa loogu talagalay email because typeka waa email okay browserka garanaya tan waa way ku dhisanta browserka mar dhowaana la soo geliyay actually couple of years ago yaa la soo geliyey in typeka laga dhigi karo email waxaa kaloo ka dhigi kartaa let's say camal waxaan gelinaynaa mid cusub let's say camal phone number aan gelinaynaa qofka inuu geliyo phone okay so let's make this a phone and then kan waxaa dhigi kartaa you could say either a number haddaad dhahdo waxaa soo baxaayo kana soo baxaayo kuma qori karto wax qoraale hadda waxaan ku taab garaynaa qoraal caadi ma taab garaynaa waa inaa number bes geliso okay number bes ku shaqeynaa mid cusub oo mar dhow soo baxay oo I'm not sure inuu shaqeynayn kale waxaa jira mid la dhaho not phone waxaa la dhahaa tell la dhaha jiro so inta haddaa gelisa camal kaba soo qaad qoraal caadi ah intana aan gelino kala soo qaad email let's say inuu shaqeeyin kale intana password geli uu shaqeynaya works fine so kuwaan way cusub yihiin talkan way cusub yahay so it doesn't really work laakiin waxaad dhigi kartaa number aad dhigi kartaa waa ku qasbi kartaa inay number geliyaan meesha so waxaan o dhan waxaa noo fududeynaya because waxaan haysanaa formkaan haysanaa and then formka wuxuu fiirinaya submitkaan fiirinaya buttonkaan fiirinaya wuxuu leeyahay whatever inta lagu qoro dir midda kale inputkan waxyaalo kalaa jiro so let's say camal waxaan rabnaa inaan qofku weydiino let's say register aan ka dhigaynaa kan register form aan ka dhigaynaa okay now waxaan rabnaa inaan weydiino more information so email password waxaan rabnaa kale inaan weydiino biographygiisa qofka waxaan rabnaa inaan dhahno noo sheeg xoogaa so taas waxaan leenaha marka we're gonna say label aan siinayna marka hore waxaan leenaha bio label waxaan gelinaynaa inta waxa la dhaho yaa ii sheegi karo waxaa rabaa qoraal fara badan inaan geliyo anyone remember comment okay Can we maybe use comment? yeah Can we use comment? comment maybe I don't think yeah comment ma ahan there's another tag kala jirto oo qoraal fara badan haddaa rabtid yes qofaa soo qoray this one will be text area
okay text area so text area basically waxa waaye marka qoraal fara badan haddaad rabtid okay so text area and then waxaan dhihi karnaa we could gudaheeda waxaa gelinaysaa whatever inta waxaa gelin kartaa waxaa leedahay something aa gelin kartaa halkan or you could just close it text area like that let's see in shaqayso okay there's bio actually bus oh we got something wrong label text area waxaa naga qaldan halkan input label okay text area let's waxaa kaloo dhihi kartaa you could also say no text area is fine we could actually look up so text area sometimes dee waxa boqolkiiba boqol ku shaqayn waayaan you could just look it up it's not a big deal dadka oo engineerska waaweyn xataa they look up things so it's not wax weyn maahan so waa kana text area qoraal badan aa gelin kartaa css aa gelin kartaa waxaa rabtid let's go back here so website-kan dhan wuxuu jiro waxaa reference ahaan u jiraa why it's not going back somebody hacked so text area waa kana you just say text area and then qoraal aa gelin kartaa marka halkaan waxaan sameynaynaa text area maybe some spell gareeya qaldaneed tell us about yourself okay text area okay did I get it wrong okay bio let's copy this one I'm not sure what's wrong bio maybe waxaan xirin and waxaan ku daraynaa inta br so now it should be new line okay looks good so text area marka waxay noqonaysaa waa weyneyn kartaa you could just grab here make it bigger like that ana harta ku qori kartaa inta so text area jiro waxyaalo kala badan aa jiro text area so hadaan dhahno w3 schools forms kian kota ku laabano form araday ka badan yihiin so form elements haddaan tagno oo kuwana waxaa jira input label select select waxaa loo isticmaalaa drop down so haddii wax soo dhacayaan drop downka text area button field set kuwan aad looma isticmaalo waxaa jiro option aa jiro group aa jiro or option group aa taas so way badan yihiin types oo kuwana typeska kala duwan waa kuwana so checkbox aa jiro input checkbox basically waxaa waaye haddaad rabtid inaad checkbox samaysid input color haddaad rabtid qofka inuu pick karayo color which is really cool mid cusub waaye so if you want let's say camal waxaan sameynaynaa qofka waxaan rabnaa color inuu pick karayo so waxaan leenahay okay waxaan leenahay inta your favorite color inta waxaa leedahay color bis aa leedahay and you just run like that so it has all these things waxaan built in waaye waxay ku dhex jiraan basically waxay ku dhex jiraan meesha oo html-ka ka mid yihiin iyo browserka okay and then qofka submit their own you know favorite color so carada ka badan ay leeyihiin but usually halkaan ku laabanaysaa hadii wixii form ah so always waxaa ka raadaysaa w3 schools ka raadi anything oo reference u baahan tahay okay so let's go back to project-iganaga qof maa su-aal qabe sorry qofa b soo geliyey okay let's see okay cool aan ku laabano project-iganagi we don't have a lot of time so insha allah we'll so inta waxaan sameynaynaa waxaan qoraynaa formkii hadda inta noogu jiray contactiga let me see if I can get a reference of sida u qornaa so inta waxaan leenahay form aan leenahay and then waxaan siinaynaa waxa la dhaho method tan uma baanidii hadda inaad taqaanaan basically marka formka la diraayo see loo diraayaa waaye method post la isticmaalayna taas is more advanced waa hadda ma baranaysaan but insha allah markii abaar socotaan waa baranaysaan formka lama submit karana kan waxaa la isticmaala bis markii submit la dhahaya input aan leenahay type waa text way waxaan kaloo gelinaynaa id wax la dhaho
uma baahni really you don't need the ID. Let's get rid of the ID. Name aa u baahan tahay waa name. So sometimes wax lagu gartaa loo baahan yahay inputkan muxuu yahay horta what is this name. Okay, waxaa kaloo jira waxa la dhaho placeholder oo inputka gudihiisa ka soo baxayo. Placeholder waxa la arkaayo waa intaanan la type garaynin waxa arkaysid waa text ku sheegaysa waxan muxuu yahay. So name aan lenin. You could write here hadii ka tahay put your name here or your name. You could just say your name here. Okay. Also inputka you don't have to do closing like this. You don't need this. Waa hore aad samayn jirtaas you don't need to do this. Saas aad dhigi kartaa uga tegi kartaa. Self closing aa la dhahaa. It's done. Okay, kuwa kale aan sameynaynaa it's the same thing. So I'm just gonna copy this and we're gonna change your here. Okay, so this one wuxuu noqonayaa it's gonna become an email and this will be email and this will be your email. Okay, your email. All right, next wuxuu noqonayaa text area. So text area waxaad dhibaranayna le waaye. Text area waxaan dhigi karnaa name aan siin karnaa waxaan leenahay message. Waxaan kaloo siinaynaa placeholder message. Placeholder waxaan leenahay your message here. Waxaan leenahay waa intusaa sii eegin waxaan. And then waan soo xiraynaa. Text area dina soo xirtid you have to close it. So text area. And finally buttonka. Button type is equal to submit. And that's it. So leenahay submit button. Button, okay. And then form kuna noo xiran yahay, so it's good to go. Okay, so haddaan fiirno suu eg yahay. CSS kuma jirto, so it doesn't look good. So if we go down, that's your name, your email, your message here, and then submit. So CSS kan soo gelinayna, so we'll be good to go inshallah. Okay, wax su'aala before ana CSS intaana bilaabin. Any question? All right. So CSS kanaga marka basically CSS kanaga waxa waaye waa sidii casharkii hore camal waaye wax zaid ma kala duuno laakiin insha Allah waan qoraynaa si qof kasta oo u fahmo aan midmida u galaynaa. So mid ugu horeyso waxaan sameynaynaa waa reset garaynaynaa wax kasta. So reset waa kana reset margin 0 waxa dhan margin 0 ka dhig waxa dhan padding 0 ka dhig. Browserka wuxuu ku darayaa default margins ku darayaa. Also box sizing ku soo laabtaa kana waa haddaan explain garaynayna wuxuu yahay box sizing marka we could get the definition. Let's get the definition box sizing CSS. Okay, so box sizing waxa waaye CSS box sizing property allows us to include padding and border in the element's total width and height. So saan dhahay waxa xasuusataan waxaan idhi element kasta oo ku jira HTML waa box waaye. Everything's box, right? Waxaan baranay the box model. Everything's a box. Then box sizing wuxuu sameynaya instead of markaa gelisid let's say عمل margin or padding and let me actually just quickly draw for you so saa u fahamtid. So let's say عمل haysataa box haysataa you have a box and anything oo HTML ku jiro waa box waaye. Box wuxuu leeyahay gudihiisa waxa ku jiro content tigi. So this is the content or waxaan leenahay inta text whatever uu noqon karaa. Waxaan sameynaynaa wuxuu leeyahay border uu leeyahay. So and this will be the border. Border could be this. And I don't think I can color this part. Let me see if I can do that. I don't think I can. No. Okay, so border into I. This is the border. Let me just use different color. This is the border. I don't know what border. It's a thick border. Okay. So now border box model can hadlaynaa on soo baranay basically. So now qaybtan koro outside ka maxaa waaye ii sheegi karo oo box model kan ku laabanaynaa. What is the outside? Maxaa la dhahaa? Marka bedelaysa see loo bedelaa? How do you change it? Maxaa isticmaalaysaa?
wax imka bilaado waaye dadaa soo qoray margin yes margin aa isticmaalaysaa so you use margin to change margin ka isticmaalaysaa haddaa rabtid inaad bedeshid borderka let's say we want to change the colorka borderka like qaybtan le waa borderka ya intaan waa dhexda borderkaas waxaan isticmaalaynaa we just use border just say border and then waxaa bedeli kartaa couple of things waxaa bedeli kartaa how thick uu yahay borderka waxaa leedahay let's say camal 2 pixel camal aa leedahay and let's say camal ma lina mase waa dashed mase waa saas so waxaa leedahay hadduu caadi yahay oo line yahay waxaa leedahay solid colorkiisana waa bedeli kartaa waxaa leedahay blue whatever you know saana u samayn kartaa so this is how you can change borderka waxay leedahay saddex property leedahay waa sizeka borderka how u ballaaran yahay noocuu yahay waxaa jira marka solidkan waxaa jira optionno kale waxaa jira wax la dhaho dashed iyo dotted iyo kuwo kalaa jiro so these are the main badanaa solidka la isticmaala bad kuwaan waxaa waaye waxay ku siinayaan dhibcdhibco ku siinayaan borderka ka dhigayaan bluena waa colorka borderka okay then qaybtan gudaha maxaa la dhahaa marka what is between meeshan derbigan oo contentiga iyo meeshan what is that waa padding waa padding waa padding okay so now marka and basically marka box sizing wuxuu sameynaa marka box sizing wuxuu sameynaa marka paddingka iyo marginka iyo borderka sizekooda o dhan isku daraya and then it will count all this as one box ma dhahayo okay box wuxuu ka kooban yahay margin padding border ka kooban ma dhahayo let's say camal box kale meesha ku yaallo there is another box kale and markii la count gareynayo ma count gareynayo basically ma dhahayo okay boxkan wuxuu leeyahay qaybo kala duwan uu leeyahay border iyo padding iyo margin uu leeyahay so first inaan xisaabiyo ma dhahayo just box sizing haddaa ka dhigtid waxaan hadda ka dhignay oo ah border box haddaa ka dhigtid basically wuxuu leeyahay okay border boxkan sizekiisa waa intaan uu isku daraya everything isku daraya so widthka boxka the borderkiisa sizekeeda padding sizekiisa iyo margin sizekiisa uu isku daraya wuxuu ka dhigaya one element ka dhigaya so it's a concept oo ku jirto CSS oo fiican inaad isticmaashid otherwise marka qaarkood waa ku confuse karaysaa not always uma baahna inaad micnaha meelo qaarkood ma isticmaalaysid laakiin marka qaarkood waxaa arkaysaa haddaad ka tagti kan ayadoo wax aynan isku imaanaynin like laba box dee naag ma isku imaan karaan because lama xisaabinin sizekii oo marginka lama xisaabinin so they're not gonna go next to each other waxaa arkaysaa space u dhexeeya you cannot remove the spaceka because maada xisaab maada dhihin border boxka dhan waxaa waaye hal wax u xisaabi so now mid kale haddaa garab dhigtid they could go next to each other waa isku dhigi karaan laba box so that's longer explanation for box sizing okay waxaan sameynaynaa waxaan target gareynaynaa body waxaan leenahay and let's just I'm just gonna copy and then explain inshallah so font family waxaa waaye farka noocay tahay like what type of font ay tahay and waxaa sameyn kartaa multiple ones waa gelin kartaa inta so now browserka hadduu arki waayo ama ku shaqeyn waayo midaan ku shaqeynaa haddii midaan ku shaqeyn waayo midaan ku shaqeynaa and then it goes all the way down line heightka waxaa waaye farta like labada line waxa u dhexeeya these two lines waxa u dhexeeya farta so we change that and then the colorka waxaa waaye the general color oo textiga qoraalka waaye waxaan aadaynaa qaybta headerka waxaan leenahay we're gonna first headerka waxaa marka qaybtan waaye waa loogadan iyo navigationkan waaye loogada here iyo navigationkan waaye so waxaan leenahay marka hore we're just gonna do display flex and then that should make it easier now still waxaa waaye loogadana aad u weyn so maybe we could remove the logo for now just for a bit intaan waxaan ka dhamaystirayno waxaan ka wadaa textiga loogada textiga let's remove for a bit okay so now waxaan nidhi we said waxaan nidhi display flex so mujeedo isgarab yaalaanba already right already isgarab yaala so adinka casharkii aad soo qaateen meesha aad ku wareersaneedeen labada wax isgarab yaallo haddaad dhihi lahaydeen header display flex so isgarab yaali lahayn like that okay and then now just waxaan rabnaa in geesaan kala joogaan which is really easy so waxaa leedahay justify content space between boom labada geesi kala joogaan so that's pretty easy laba line aan ku sameyno wixii intaas wax naga qaatay also waxaan sameynaynaa align item saa ujeedid hadda
navigation kor u yara joogaa wax yar kor u yara jooga mar rabna kor u yara jooga waxaan rabnaa kan inuu la mid ahaadaan rabnaa saan so waxaan leenahay align items aa leedahay center boom dhexdoo imaaday and that's it inta kale qurqurxin le waaye let's add some padding aan ku dareynaa one rem aa isticmaalayna remember rem aa isticmaalayna wixii value ah waa rem rem maxaa waaye one rem is equal to 16 pixels waa responsive units aa la dhahaan two rem okay so yaa ii sheegi kara hadda meeshan maxaan ka wadaa what is this what does this mean what does that mean who can explain that to me so padding one rem and two rem maxaa laga wadaa It means, I think, use first one rim. If it's more than that, then use two rims. okay good so that's a good guess but waxaan rabay inaan ogaado okay kan dhinacu size kee waaye kanna Waxaan size gees kee waaye one rim waxa waaye kor isticmaal oo Up geesaha and down, up and down, yeah okay and left and right. yep so one rim is equal to up no it's a top and bottom I mean Up and bottom, yeah. yep and then two rimka waxa waaye Left and right. left and right keep that always in mind okay so this one I'll leave it as a comment in there okay waxaan kaloo ku dareynaa let's add a background color of white waxaan kaloo ku dareynaa I don't think background white now baan because it's already white waxaan u baahannahay box shadow wax la dhaho shadow basically shadow yar inaan ku darno shadowgan marka wuxuu leeyahay waxyaalo badan waxba saas ku wareerin basically waxa waaye waa waxaan qeexaynaa sizeska kala duwan so zero macnaha sideska not size but geesaha ayaan qeexaynaa so waxaan leenahay zero waa topka waaye ka dhig zero ka dhig macnaha shadow ha ku darin waaye topka 2px waxa waaye waa dhinaca basically I think waa hoos I don't know why I did that okay 2px 4px yep so 4px so labadan I think labadan waxa waaye waa bottomka and midan waxa waaye okay actually midan waxa waaye and how let's actually look at it I always just copy it I don't even think about it box shadow w3 it's better to see wuxuu yahay so box shadow explain gray let's see box shadow kana property okay so alignment and okay offset so انت معك ده box shadow property non offset okay I just want to see a clear explanation okay let's go back كان ما أقلنا محاول to go back something hacking ku jiro meeshan box shadow CSS explained okay so box shadow basically how I had your basically waxay sheegaysaa sideska you telling how thick uu yahay maxaa la jira colorka the sides so basically kan hadda soo jeedid you see this one waxaan niri we said waxaan niri 5 waxaan niri 10 waxa waaye waa dhinacan right ka waaye 5 waxaan niri 5 and 5 I think this one waxa waaye waa basically waa bottom and then this one is colorka I'm not sure how they explain. I'll send you resources inshallah this one. But this one usually مصو بحضه. It's more like if you want to make website كذا قطر دارتنا كده. Usually you don't see it, but I'll send you more resources about it. So if you want to shadow يا دارتنا كده ترتدي حلا هاي حسين إسا how thick و shadow ويا هاي which side and then حلا ده حسين إسا color key. So أنت حلا ده whatever color blue أديك تدارتد. أنا حسين إنها color ير أو RGBA basically color waxa waaye oo basically opacity ku jiro waaye
waa dark opacity ku jiro 000 aan leenahay and then waxaan leenahay 0.1 opacity ku jiro basically aad looma arko waay ma jeedid it's a light color waay so kan intaan ku daynaynaa we're not gonna worry about too much about box shadowga paddingka one rim aad isticmaashay ma isticmaali kartaa yes 100% waa isticmaali kartaa so qofka wuxuu yidhi meesha one rim and two rim aad isticmaashay ma isticmaali kartaa 16 pixels and 32 pixels yes laakiin ogow website-ka waxaan rabnaa responsive inaan ka dhigno haddaan responsive ka dhigin uh, responsive haddaan ka dhigin website-ka micnaha farta way yaraanaysaa markii laga arko screen yar laga arko farta way sii yaraanaysaa it's giving a shadow to the entire header in this case. Yeah. So qaybtan kore waay. This is all we're targeting, this area. That's what qaybtaas oo qaybta aan shadowga siinayno. Okay. Now marka let's move on because we don't want to lose a lot of time. So waxaan target garaynaynaa hadda. Let's target kan bes logada bes the logo. The logo waxa ku jiro kana ku jiro is sawirkii on seat xirnay hadda. So let's first logo aan dhahaynaa that logo. loogada waxaan rabnaa markaa in aan isgarab dhigno sawirka iyo qoraalka right sawirka iyo qoraalka in isgarab dhignaa rabnaa so waxaan leenahay markasta waxaad isgarab dhigaysa display flags you always do that waxaan rabnaa labadoodaba in ay dhexda joogaan oo like ay saan dhexda u istaagaan so waxaan leenahay align items center very easy and then waxaan u dhexaysiinaynaa sawirka iyo qoraalkan waxaan u dhexaysiinaynaa space sawirka hadda ma muuqdo maxaa yeelay aad u weyn yahay sizekiisaan bedelaynaa wax yar ka bacdi sawirka iyo qoraalka inuu space u dhexeeyaan rabnaa wax yar u dhexeeyo waxaana siinaayo fluxbox waxayna siinaysaa waxa la dhaho gap and then waxaa gelinaysaa un base value one rem camal which is 16 pixels waay gapkan wuxuu siinaya space yaruuna siinaya inta which is really cool now sawirka aan yareyna marka let's make the sawir smaller so waxaan leenahay dot logo img maxay waxaan target garaynaynaa sawirka basically taggiisa so sawirka img uu leeyahay and we just targeting that so now waxaan leenahay balaca heightkiisa marka hore let's just change height let's say 40 pixels not 40 pixels now it's good then waxaan leenahay widthkiisana widthkana waxaan ka dhigaynaa arrow so no problem. Width is not even a big deal. So now if we make it smaller, bigger, looks really good. But the header is good. maxaa kaloo noo dhiman h1 kanaan waxaan ka target garaynaynaa maybe we could change the color so waxaan leenahay logo h1 and then waxaan leenahay color yaraan siinaynaa let's give it a specific color soo doortay kaasa looks nice and then font size kan bedelaynaa font size 1.5 rem aan ka dhigaynaa 1.5 rem yaa qiyaaska lahaa meeqa waay meeqa pixel waa intaas so 0.5 waa half so that means waxa waaye 24. yeah 24, I believe. 24 yeah. yeah so 1 rem waxa waaye waa 16 pixel and then half of rem waxa waaye waa 8 so 8 plus 16 24 okay cool all right so hadda navigation kan gelinaa marka so one thing at a time so navigation ka so waxaan targetinaynaa nav so we're just gonna say nav or waxaad dhigi kartaa you can say header nav na dhigi kartaa but hadda navka hal meel noo joogaa we only have one nav do we have one nav we have two navs actually so let's actually do header nav aan dhahno inkastoo aan rabnay in isku mid noqdaan fuurka iyo header nav not header base okay so header navka waxaan leenahay marka display kana xarno qaybtan bis waxaan kala habeenayno display flags wax kastoo kala habeenaysid waxaa leedahay display flags waa magic bullet I told you display flags now marka waxaan rabnaa inaan si gooni u kala bixino space yaraan u dhexaysiinaynaa awal marka space ku dhexaysiinayno waxaan dhahayna margin left all this just waxaa leedahay gap 2 rem that's it and okay now waxaan fartaan wax ka bedelaynaa so
seen u target garayna haddaan rabna fartan specifically mid kasta inaan wax ka bedelno oon colorkeeda iyo underline wax ka bixino. How do we target it? qaybtan heerarka cashirka horaan kusoo aragnay. How do we target something or nav A? Okay, good. Nav A, right? Yeah, go ahead. Oh, yeah. Go ahead. qof kale wax kale yiri. Okay. So yeah, you're right. So header nav A, right? Specifically. Okay, so waxaan rabnaa ku sameynayna meeshaan. So waxaan leenahay text decoration meeshaan ugu bixi. Kuwaan already aan baranay, so I'm not gonna do too much. hal waxa ka duwanaa jiro oo waxaa jiro transition color. This kan waxa waaye basically wuxuu bedelayaa markuu colorka bedelmaayo marka hover lagu dhaho hover. uh, it's not hover markii oo bilowga website-ka la load gareysmo colorka directly isma bedelayo waqti yar oo qaadanaya few seconds oo qaadanaya markii in la load gareeyo. And let's save it. It's not even affected now. It's fine. Okay. And we could actually get rid of it. Don't confuse. waxaad u baahnayn, you don't have to learn. Font weight 500 aan ka dhignay, which is great. Okay, now we're going to change the hover mark. Hoverkaan bedelaynaa, so waxaan leenahay header nav A hover. Hoverka waxaa marka gacanta dul saarto si isku bedeli lahaa. And now we're going to change the color bas aan bedelaynaa marka. Okay. So now gacanta dul saarno, it should change like that. I think transitionka wuxuu ahaa markii hoverku ahaa, yes. Transitionka hoverku ahaa. So aan soo celino transition marka hoverka la dul saaro. So ma jeedid si tartiib isku bedelayaan. Right? It's nice. Okay, so hoverka is like that. So kan hoverka waxaa la dhahaa, this is pseudo class. Pseudo class aa la dhahaa, keep that in mind. So halkan waxaa la dhahaa hover. waa raadin kartaa xoogaa waa ka baran kartaa pseudo class. How do you write a pseudo class? Pseudo P ka bilaawata. SUED. Yeah, right. Pseudo. SUED. Yeah, you're right. Okay, pseudo class guys. Sometimes English ka fikirayo like okay, pseudo, but like in P ka bilaawata. Waxaa la pseudo class aa lahaa. So kan raadi haddii aad rabti more inaad ka baratid waxyaalaan. Let's see, go back here. Okay, waa ku comment garayna there. Pseudo class basically waxaa la dhahaa basically waxaa waaye waa waxyaalo on isbedelayo like action markaa qaadi bis isbedelayan isma bedelayan ma arkaysa hadda laakiin markaa action qaaday soo baxaan. That's pseudo class basically. And okay, now marka qaybta heerarka I think way naga dhamaatay. So hero-gaan gelaynaa. I'm gonna go to the hero area. So hero-ga just wuxuu leeyahay it has a hero dot hero. waxyaalo badan uu leeyahay but waan dul marnay waxaan oo dhan, so I'm gonna just copy most of it. way kusoo laalaabanaysaa. So display flex, justify content, align item, padding aan siinay, background color aan siinay, inkastoo background colorka uu yahay waa linear. waxaa la dhahaa gradient background la dhahaa. Gradient background haddaad inaad samaysid saana loo sameeyaa gradient background. So basically waxaa waaye colorka backgroundka marna dhinac wuxuu ka yahay color kale, dhinacan wuxuu ka yahay color kale, dhinacan color kale ka yahay. So it's more advanced waaye, ma baahan inaad samaysid assignment-gaada waxaada. Just ogood in backgroundka aad ku samayn kartid waxyaalo oo gradient iyo waxyaalo kala duwan ku samayn kartaa more advanced stuff. Width-kana waxaan gelinaynaa, we're just gonna say minimum width. balaca ugu macnaa dheerarka ugu yar minimum height aan kooda minimum height waxaan ka dhigaynaa 60 vh. 60 vh waxa weeye waa size unit waa vh. So let's look at it actually. vh CSS meaning, so vh stands for viewport height. This unit is based on the height of the viewport. A value vh is equivalent to 1% of the viewport height. A value of 100 vh is equal to 100 of the viewport. Viewport waa soo baranay waa waxa aragtid, whatever you see. So now that means this one means waa 60% of waxa aragno you qaadanaya basically. That's
really big, but okay. Sawirkaan yareynayna sababta aad ugu weyn waxaan baxay sawirka aad u weyn. Now, let's actually change the picture first. Just it's taking everything. So sawirka waxaan sameynaynaa we're just gonna waa kana hero sawirka wuxuu ku jiraa waa kana. So waxaan leenahay hero img oo dhigi karnaa or waxaan sii karnaa ID. So inaad barataan rabaa sida ID-ga u shaqeeyo. You could just say ID. Qofaa soo kale wax soo qoray. Wait a minute. What is the relationship between transition and hover? That's a good question, actually. Okay, so what is transition between hover and transition? Okay, relationship ku dhexeeya waxaa waaye halkan way targetka fiirinaysaa. Waxaan target garaynaynaa nav A. Intana waxaan target garaynaynaa nav A. Right? So basically waxaan leenahay nav A-gan wuxuu trigger garaysmayaa ama soo baxayaa markii gacanta la dul saaro. Right? So now, basically colorkan haddaan rabno inaan ka tagno oon kan tagno waa inaan dhex marno transitionkan, right? So it goes from the colorka oo elementigan colorkiisa, which is this one, yuu marayaa wuxuu qaadanayaa 0.3 seconds oo qaadanayaa habka u sameynayana waa ease waaye, like ease basically. So hadda gacanta haddaan dul saarno, boom, ease. Haddaan kan badino, we make it like 8. Then it takes a while in uu colorka isbedelo. See? Abaar qaadanaya. Haddaan ka dhigno 5 seconds. Gacanta dul saaraysaa, you just wait. Right? See? And then markuu sii tagayo haddana, abaar qaadanaya in meesha ka sii tago. That's pretty cool. So it makes it very like very smooth. So labadan relationship baa ka dhexeeya maxaa yeelay labadaba nav A aan target garaynaynaa. We're targeting nav A. Does that make sense? Qof su-aasha soo weydiiyey? Okay, cool. Yeah, so nav A aan target garaynaynaa labadaba. And then this one, isbedelku isbedelayo, wuxuu marayaa transition ama wuxuu marayaa like seconds qaadanaysa inta isbedelaya colorkii. Colorkana waxaa waaye this color, whatever color oo elementigu leeyahay. And then ease-kana waxaa waaye basically hadduu isbedelaya colorka. If the color is changing, then waxaa sameysaa basically take time basically to change. All right, so height-kaan sameyna kan, so sawirkaan sameynayna. So sawirka waa kana wuxuu leeyahay ID la dhaho hero image. So we're just gonna grab ID markuu jiro sidaan u target garayna halkan. How do we target? Should we say dot hero image? Hashtag. Hashtag. If there is ID, hadduu elementiga yahay ID hadduu yahay waxa micnaha lagu target garaynayo inta dot maahan ee waa hashtag. Now we're just gonna change the size-ka. Waxaan soo gelinayaa waxaan gelinayaa property of flexbox eh. So waxaan gelinayaa waxa la dhaho flex 1. So flex 1, actually I think we have to say display flex first. And then we say flex 1. Flex 1 basically waxaa waaye hadda nama siinaa because size-ka aad u weyn. Flex 1 waxaa waaye waxaa qaadataa space, half of the space qaadaa laga wadaa flex 1. We don't need it, but haddaa aragtay flex 1 micnaheed waxaa waaye take half of the space waaye dhinaca flexbox. We don't actually need it right now. Markaan si fiican sii fiiriyey. Max width aan leeyahay 50%. Okay. And then height-ka waxaa waaye waxaan ka dhigaynaa auto. And then waxaan bedelaynaa border radius-ka. Sawirka waa ugu kan border radius 8 pixels. Meeshuu ka leeyahay sharp edges wuxuu lahaanaya corner edges wuxuu lahaanaya soo jeedid. So haddaan kan ka bixino sharp edges kan haddaan soo gelino corner edges. Okay, so sawirka waan yareynay. Now waxaan u baahnay inaan dib ugu laabano qoraalka fartaan. Inaan dib ugu laabano. So waxaan leenahay qoraalkan wuxuu leeyahay class uu leeyahay waa kana section kan waaye. Wuxuu leeyahay text area wax la dhaho. So let's target that. Dot text area si sax u qor. So ma jeeda text area eedan waa capital, tanna waa capital. Haddaan lowercase ka dhigi lahayn ma shaqeynayso. Everything waa case sensitive waaye.
tan waxaan leenahay waxaan gelinaynaa padding 2 rem waxaan kaloo gelinaynaa text waxaan leenahay text align center aan leenahay. Okay, cool, looks great. Now waxaan kaloo target garaynaynaa buttonka iyo fartaan h1ka laftirkeeda. So let's do text area h1. waxaan ka bedelaynaa font size. waxaan leenahay 3 rem. waxaan kaloo ka bedelaynaa margin button maxaa yeele spacekan aad iskugu dhow yihiin labadan farood. margin button aan leenahay waxaan gelinaynaa 1 rem. Okay, cool. Now waxaan target garaynaynaa qaybtan kale. Or we could just leave it the way it is qaybtaas. buttonkaan target garaynaynaa. buttonka looks really bad. So buttonkaas wax ka bedelaynaa badan. So text area. And then we're just gonna say button. buttonka waxyaalo badan aan ka bedelaynaa, but I'm just gonna copy because waqti qaadanaysa inaan type garay everything. We wanna create really nice button like that. So waxaan dhahnay margin top space aan siinay kor. padding aan niri asaga geesihiisa waxaan siinay space. background aan u sameynay oo blackaas colorka textka qoraalka waxaan ka dhignay cadaan. borderkii aan ka bixinay, so there's no border around it. haddaan kan ka bixinay waxaa arkaysaa border. You see border. Actually markii la click gareeyo waxaa arkaysaa borderkaas. border radius corneradan geesahan aan ka dhignay. font size kan bedelnay waxaan ka dhignay pointer. So cursorkan, so this one haddaan ka bixino, let's remove this one. gacanta haddaan dul saarno fiir wax dhacaya. weli waxaan nahay falaaraan nahay mouseka. Look at the mouse, falaar waaye. laakiin haddaan soo celino cursor pointer haddaan soo celino gacanta markaan dul saarno wuxuu noqonayaa like a click camal. You're about to click. So CSS ku bedeli kartaa kaas. Or you could just make this a link and then it will do that for you. background transition waan baranay waxaan basically hover aan gelin doona hadda. And then this one waa borderkaan ka dhignay solid transparent. Really doesn't matter this one. Yeah, it really does not matter. Okay, so hover aan ku daraynaa. Let's add a hover. Let's make sure inaan waxba tirtirin. Okay, hover marka haddaad gacanta dul saarno, see, wuxuu noqonayaa colorkaas. Inkastoo that looks really bad. I'm not sure why. Yeah, okay. Yeah. So borderkan shaqadiisa waxay ahayd in uu markii hover la dhaho uu cornerska uu micnaha geesaha uu sii joogo. Right? So that was the goal. Okay. So buttonka, I think we're done with the button. Any question? Any su'aal so far? Okay. And then, okay, so qaybtan waan ka dhamaanay. Now, sectionkan aan target garaynaynaa. sectionkan about-ka waa kana class uu leeyahay about la dhaho. Pretty simple. qayb aad u weyn ma ahan. So waxaan sameynaynaa, I'm just gonna copy the CSS for this one. Kasa. Okay. So waxaan niri about-ka padding aan siinay, text center aan niri, max width kan bedelnay, kabacdina waxaan niri margin 0 auto, dhexduu keenaya kala bartamaha. And then h1-kana waxaan ka bedel h2-gana waxaan ka bedelnay colorka, waatana. kabacdina waxaan gelinay margin button oo 2 rem space ku dhexay qoraalkan iyo title-kan. Okay. So that one was not too complex. All right, now marka waxaan target garaynaynaa kuwan kale marka. saddexdaan meesha ku yaallo ayaan target garaynaynaa. saddexdaan marka waxay leeyihiin wax la dhaho div leeyihiin, divkan leeyihiin. divkan we could add a class aan ku dari karnaa, no problem. And then class, let's call it content. It's not a big deal. Content. Now let's target content guys and then isticmaalno flexbox. Okay. So maxaan leenahay halkaa marka yaa ii sheegi karo. So somebody help me inaan target garaynana content and then flexbox gelino and then isgarab dhigno kuwaan dhan kulligood saddexdaan inaan isgarab dhignaa dash content. Dot content. Okay. inta maxaan gelinaynaa Fluxbox hasee u bilaabnaa Fluxbox. Display. Display. Flex. Flex. Yep. Display flex.
automatically is garab yaalaan hadda of course No. spaceka kuma filno maxaa yeelay saa ujeedid waa sawirada aad u weyn sawiradan waa yareyn doonaa display flex okay waxaan rabnaa inaan dhexda keenno like this inaan ka dhigno let me see Justify center. justify content center justify content center aad iskugu dhow yihiin saa ujeedid inta inaan space u dhexaysiinaan rabnaa maxaan isticmaalaynaa anagoo isticmaalayna flexbox gap right Yeah. so gap waxaan leenahay 2 rem xoogaa yar oo padding aan ku daraynaa padding 4 rem and then waxaan leenahay 4 rem 2 rem padding wuxuu qaadanayaa spaceko dhan around it hal box ma aha waa kulligood around them and then waxaan gelinaynaa background color yar background color waxaan leenahay we'll just copy it all right so ma jeedid xoogaa yar uu ka duwan yahay qaybtan contentiga uu ka duwan yahay okay now sawirka we need to actually just change the picture yeah so mid kasta box kasta waxaan rabnaa si gooni inaan u bedelno so mid kasta wuxuu leeyahay already class la dhaho inner so we just have to like just do inner waxaan bedelaynaa maxkiisaan bedelaynaa max widthka waxa uu leeyahay xasaas bedel maayo maxaa la sawirka weyn sawirka inaan target gareynaa ficnaanad marka hore but dhima laha 350 pixels aan bedelaynaa waa dhigi kartaa rem waxaas macnaha waxaa ku bedeli kartaa percentage waxaas so it's fine text align central leenahay so tan waxaa basically waa box kasta waa each box waan target gareynaynaa ogo ma aha kulligood ma aha mid midaan u target gareynaynaa padding aan ku dareynaa oo ah 2 rem 2 rem waxaan ku dareynaa mid kasta wuxuu lahaanayaa background color oo white aan gelinaynaa si qoraalkan uu u lahaado maxaa la dhihi jiray background qoraalkan si box u kala baxaan saasaan u sameynay waxaan kaloo gelinaynaa border radius of 8 pixels and then waxaan gelinaynaa box shadow I'm not gonna even try to explain all of it but I'll send resources inshallah box shadow ku saabsan because that looks nice right so qaybtan that's what we're looking for now image ka aan target gareyno it's kind of annoying inner image waxaan leenahay width 100% and then waxaan leenahay height kiisa waxaan ka dhigaynaa 200 pixels aan ka dhigaynaa it just doesn't look great but dhima laha we'll figure it out responsive kan aadayna markaasaan hagaajinaynaa okay and then waxaan leenahay waxaan rabnaa marka sawirka in uu noqdo inuu fit gareeyaan rabnaa inuu fit gareeyo let's see no it's fine sawirka waxaan rabnaa in uu border radius aan siinaynaa border radius the usual stuff maybe 9 or 8 pixels and then waxaan siinaynaa margin button suna textiga aad ugu dhawaanin of like 1 rem okay border radius kuma shaqeynayso maxaa yeelay why Sparing, I think. radius yeah you're right okay looks nice sababtu hadda u yahay xoogaa squished maxaa yeelay weli maana gelin responsive waxaan rabnaa markaan responsive ka dhigno inuu either uu micnaha isgarab yaallo ama uu ahaado let's see yeah let me zoom out for a second yeah saas is okay this is good right squished maahan everything looks good now waxaan rabnaa marka lasii yareeyo in is kor imaadaan aan rabnaa taas waa responsive markaan tagno yaan sameynaynaa okay so image are good to go now waxaa naga dhiman marka formka waxaasa naga dhiman kuwaas I'm just gonna copy it kas waqti badan ma hayno so formka habkuu egyahay iyo waxaas oo dhan CSS kiisa I'm just gonna copy waana arki kartaan insha Allah so formka ay waxaan intaan hadda is the formkiisii
now aan xoogaa yar sharaxo formka waxaan sameynay waxaan nidhi formkaan target gareynay oo kan ugu sarreeya ah waa kana and also waxaa naga maqan contactkaas naga maqan yeah let's get the contact too contactiga waxa ka sarreeya waaye formka intaan gelinaynaa so it looks good now saasuu egyahay so waxaan sameynay waxaan target garaynay formka sizekiisaan bedelnay margin waxyaalaan gelinay display fluxaan niri maxaa yeelay waxaa ku jiro inputskana ku jiro iyo buttonkan kulligooda ku jiro display flux column aan ka dhignay gap baan u dhexaysiinay oo 1 rem ah waxaan target garaynay inputka iyo text areada waa kan iyo kan iyo kan waaye waxaan bedelnay paddingkooda borderkooda border radiuskooda soo mujida geesaan inputka xoogaa yar waxaa ku jira corner family it doesn't matter family fontiga text areada waxyaalaan ka bedelno sizekiisaan bedelnay soo mujeedid text areada bisaan target dhignay awl waxay labadan inputka iyo text areadaba waaye buttonkaan target garaynay saanaan ka dhignay we made it bigger hoverkiisa waxaan ka dhignay color kale so we did all that xoogaa hoverkaan waxaan noo baran dhowr jeer lastly waxaan noo dhiman footerka and then responsive kan sameynayna and then we're done inshallah so footerka I'm just gonna copy it too because footerka casharka hore camal waayo waxba kuma kala duno it's very similar also wuxuu la mid yahay heerarkan uu la mid yahay so we're gonna copy it okay so footerkan waa kana so background color background dark wuxuu leeyahay qaybtan copyrightka boom boom and then okay saa isgarab yaalan labadi heerarkan uu la mid yahay so waa ku celcelinaynaa anyways so hadda waxaan gelaynaa marka media queryda marka waxaan rabnaa our goal is in aan markii aan yareyno saan u yareyno in horta marka ugu horeyso qaybtan ay isbedesho aan rabnaa okay so waxaan leenahay 760 camal markii la gaaro waxaan rabnaa qaybtan kore inay isbedesho so let's do that at media screen aan leenahay aan leedahay kabacdi waxaan leenahay max width markii la gaaro 700 iyo waxaa rabtaa dhigi kartaa 760 markii la gaaro let's say pixels waxaan rabnaa heerarka inuu isbedelo qaybta heerarka bas so header qaybo kalena waan gelinaynaa heerarka waxaan leenahay waxaan rabnaa flux directionkiisa inaan bedelno aan u bedelno column aan leenahay okay so mujid hadda is kor fuuleen basically loogadan iyo qaybtan kor aadeen qaybtan intay aadeen wax yar space aan ku dareynaa oo ah gap waxaan leenahay 1 rem gapka u dhexaysiinayna kasa okay one more thing kuwa kale waan target garaynaa so hero-gana sidoo kale soo jeedo waa leysan yahay isaga dhan hero-gana waxaan leenahay dot hero waxaan leenahay flux directionkiisa la bedelaynaa kan flux direction column so everything on mobile badanaa just column la ku bedelaysaa sawirka aad u yaryahay so we're just gonna target the picture wuxuu ahaa hero image uu ahaa waxaan ku bedelaynaa max widthkiisaan bedelaynaa max width waxaan ka dhiganaa 100% waxaan kaloo bedelaynaa margin topka margin top 1 rem okay so looks nice so inta markii la gaaro saas waaye markii kan la gaaro saas waaye looks great and then waxaan target garaynaynaa qaybtan waa xooga saarayno so let's do that okay qaybtaas marka waxay ahayd content ahayd dot content waxaan leenahay waxaan ku bedelaynaa flux directionkeeda sababta aan halkan u dhehaynin display flux maxaa waaye why do we not saying display flux because bilaag waxaan niri haddaad inaad flux box ku shaqaynayso waa inaad activate ku samaysid aad dhahdi display flux yaa ii sheegi karo sababta aanan u baahnayn inaan dhahno display flux aan u dhahayno flux directionka iska dhahayno media query hadda isticmaalayna media query aan isticmaalaynaa laakiin ogow already waxaa jiro dot content uu jiraa meel kaloo ka jiraa soo ma so kor haddaan ana dot content haddaan raadino somewhere here dot content waa kana already waa activate garaynaba intaan ku activate garaynay display fluxigi markaan ku jirno media queryda marka already uu og yahay in uu jiro
dot content leh display flex hadduuna jirin kaas soo ma tan ma shaqaynayso micno ma samaynayso they wouldn't work okay and then just soo ma jeeda hadda already wuxuu noqday column uu noqday then waxaan ku daraynaa bise align waxaan leenahay align items center okay so saans u yahay boom isbedelaya oo kuwaasa I'm not sure how small I can, so maybe we're winning or not. I'm not sure. So let's actually and that inner and then I width can bedelina max width. Max width can get 100%. 100%, not 100% pixel. So that's better. I'm not sure about the sawirka. Okay. And then qaybta ugu hooseyso waxa waaye waa fururka waxa kaliya u baahan in hagaajino. Waxaan kaloo dhan is okay. Fururka soo jeedo isku dhex daadsan yahay. Isdul fuulaya. So waxaan leenahay waxaan target garaynaynaa fururka waxaan target garaynaynaa qaybta la dhaho dot top. Dot top maxay samaynaysaa? Waatana waa dot top waxa weeye waa qaybtan. Dot top waa qaybtan waaye. So fururka laba qayb oo kala bixinay qayb top iyo qayb bottom ah. Bottomka waxaa copyright-ka waaye. Topkana waa navigation-ki iyo loogadii waaye. So just waxaan target garaynaynaa topka bis marka. So waxaan leenahay dot top waxaan siinaynaa flux direction oo ah column iyo gaab aan dhexaysiinaynaa oo ah one rem sida heerarkan u samayna leewaay soo jeedo kaasa sida isku dul fuuleen that's pretty much it that's it so now marka haddii aan aad u yarayna kan then what happens is navigationka yar ahlaabaya soo jeedo kan so waxaad dhihi kartaa markii waxaa samayn kartaa mid kale media query kala samayn kartaa oo halkan hoos waxaad dhihi kartaa add media screen and markii uu max width uu yahay let's say 400 markuu yahay pixels waxaan bedelaynaa clear qaybtaas navigationka so waxaan leenahay let's just say nav aan leenahay actually let's say header nav waxaa bedeshaa aan leenahay flux direction isbedel so marka aad u yareyno saan u noqonaya marka waxooga soo yareynaysaan marka aad loo yareeyo saas u noqonaya which is great okay wax su'aalo questions website-ka dhan isba bedelaya marka size-kiisa aad loo sii bedelo okay website-kaniga waa kana everything looks great haddii aan yareyno intaan ka gaarayno waa okay everything same waaye markaan sii yareyno minute aan sii yareynaba wixii boom waa isbedelayaan markaas isku bedelayaan kuwan waxay noqonayaan saan sawiradan waa hagaajin kartaa haddaa rabtid stretchkaas waxaas waa ka deyin kartaa waa percentagekan siina waaya 100% haddaa sii sawirka stretch u noqonayaan and that's it yeah any question okay let's see qoraalada soo qoreen no questions okay cool haddii su'aalo jirin assignmentigaan fiirinaynaa for this coming week okay qofaa su'aal kale soo qoray how do you make those borders I was praying which borders borderska kwana ka wadaa qofka soo qoray I don't know soo qoray I'm not sure which borders qofaa inta soo geliyay how do you make those borders I was praying okay so borderska haddaa kuwan ka wadid waxaan isticmaalnay shadow aan isticmaalnay so haddaad raadisid content ama inner aan ka wadaa innerka waa kana this is a shadow waxaan nidhi box shadow and then waxaan u sameynay shadow now backgroundkana waxaan ka bedel backgroundkana waxaan ka dhignaa white so backgroundkan kale waxay ahayd waa colorkan tan oo box kasta each mid kasta gooni ah borderkiisa waxaan ka dhignay backgroundkiisa white and then just waxaan ka dhignay border radiuskiisa aan bedelnay oo geesaha cornerska and then shadow aan gelinay that's how it looks waa magic I know but saasaa ku samayn kartaa you could do that too okay hopefully that answers I'm not
it's not clear for me, but okay. Yes, next assignment. Yep, let's do that. Okay, so we ran out of time, so I'm gonna go to the next assignment. Assignmentiga naga waa tanaa. Okay, let's go week 2 assignment. So dadka halkan access u lahayn waxaa la dhahaa meesha student portal arday cusub aan ugu jirto oo weekan ugu soo biirtay. So student portal aa la dhahaa meeshan. So waa meesha aad ka baranayso wixii orientationka aad daawanaysaa marka access u heshid. You watch also pre-coursiga and then week 1 aad samaynaysaa assignmentigiisa waa kana week 1 contentigiisa assignmentigiisa week 2 content assignment week 2 assignment marka waxaa waaye waxaa qaadanaa Fatum restaurant okay waxaa u bedelaynaa responsive that's it okay Fatum restaurantiga aad dhisteen responsive aa ka dhigaynaa okay so ka adiga dhiste ma ahan ku aan idin dhisaa idin hayaa so waa kana aan dadka dib ka imaanayo oo samaynayo week 1 samaynayo don't cheat okay and tan waxaa waaye waa week 1 assignmentigeeda waaye so you forka samaynaysaa and then waxaa samaynaysaa website-ka ma ahan responsive wixiisoo kale dhan uu leeyahay hadda waxaa laga rabaa meeshaan hoostan inaad ku qorto wixii okay qofkii qisho ama AI isticmaalaan dis waa garanaya I already know waan garanaya haddaad markaa soo submit galayso inaa AI isticmaasho waan kala garanaya because AI da habab gooni code u samaysaa jiro sida camal qoraalka markii AI da qorto ay u geliso maxaa la dhahaa what is that called m dash iyo waxaan dadku gartaan codingkan sidoo kale waa qof markuu coding kusoo qoro AI you kind of know waxaan inuu yahay AI waa garanaysaa so make sure adina isku dayda your best you can use AI waxaan leenahay AI la dhaho gebi waxaa la dhahaa gebi mentor AI la dhaho bot that you could use Discord-kan soo geliyay and I'll share it again so kana waxaa laga rabaa inaad u bedeshid sawirkan inaad ka dhigtid you go from here to this okay so waxaa rabaa baasida briiska waxaan in ay saa noqdaan la rabaa navigationka waxaa la rabaa inay noqdaan you could zoom in picture-kan darted zoom in like that and qaybtan hero area saana laga rabaa inay noqoto form aa jiro you don't have to do anything formka footer aa jiro you do same so this is exactly like assignment-iga waaye so it shouldn't be hard isbuucan waxaa waaye is easy okay responsive week is easy because already wixii anaa kusii sameeyey adiga just waxaa qoraysaa media query libsaa qoraysaa okay or maybe you could also add maxaa la dhihi jiray meta tag halkan oo viewportigi wax su'aal any question make sure inaad dhahdid fork you can't do anything without forking any question yeah so haddaad dhammaystirin week 1 don't look at week 1 2 assignmentigiisa fiirinin at all yeah because haddaad fiirisid oo copy garaysid I already know my codekayga aniga waan garanaya anaa qoray waxaan haddaa AI ku samaysid I know AI si wax u qorto so yeah so ha isqishin adi ahaan sadaada okay all right guys any other question code maanta noo soo dir instead yep I'll send you waxaan soo gelinaa linkiga casharka maanta dhiganayna aan soo gelinaa you have a few questions about week 1 okay let me stop recording and then off kasto okay let me just stop recording